Salam, Pastor. We miss you more. How are you? Producer. Nanti ya. Mama, Pastor kan dah. I'm not photo. Huh? Pastor, I'm not photo. Siapa yang mau nanti? Nadalam, Pastor. Pastor, nakalemel. Third world country problems. Third world country problems. The AC just went off, so I'm burning up. Oh boy. Welcome back, everybody. First of all, I have to apologize for not being able to come on. As you can see, my voice is still coming. It's not 100%. Unfortunately, I lost my voice and I couldn't speak. So that's why we haven't been able to come on. Like we always start with good afternoon, good evening, and good morning, wherever you are around the world and watching us here at Lingard Post. I'm your host, Mama Lingard Sad. Of course, I'm on with my co-hosts, Nancy and Paos. And we're going to be talking about everything that has happened basically throughout the week. And it's been, as usual, a full week of happenings and everything else. My voice is still not 100%, unfortunately. So we'll just try with whatever we have. This weekend, yeah, so we'll try. So I think the featured story that we will be talking about is Rohey Lowe's RAFELA Win. RAFELA, we'll talk about what is RAFELA, why is it important, and what does it signify in terms of our politics, in terms of our in terms of women empowerment, in terms of there we go, 8 p.m. somewhere, so it's good evening there. In terms of women empowerment, in terms of the borough administration working with the opposition, as we can call it. So we will talk about that. We'll also talk about the central bank ban on local transactions being made in foreign currency. Is it long overdue? Should it happen? Should it not happen? We'll also talk about that. We've also seen the drama online, Lawyer Dabo versus or UDP versus Lamin Jai.
We will also talk about that. Should the UDP not get interviewed by other journalists, even if they perceive them to be NPP journalists or journalists that do not support them? We will talk about that. Senegalese footballer, international footballer Idrissa Gana Gueye. I think we have all seen Gana Gueye's drama online. It's being played out internationally. He refused to wear a jersey with LGBT support, etc. And we have seen the backlash, etc. So we'll also get into that and talk about whether he was right to do that, and everything that's been happening with that as well. There's been more revelations from the Dubai potty parties, as they call it. That is also, some victims have reached out. We will share their story here. And also, of course, the main issue as well, the Jammeh era dead body still at the mortuary as we speak. Kine Jeng came out talking about this. They have been reaching out to the imams, the religious leaders, to the elders to try and do something about these dead bodies that are literally just rotting away at the mortuary, and nobody's doing anything about it. So we will bring that on and also talk about those issues. So it's going to be a full show today. As usual, I have with me Nancy and Paos. So foo leen munti di nekk rek di ñu seetaan ñu ngi jégalu nag ñàkk a ñëw bi wax dëgg du woon faulty Nancy or Paos. Next time nag dinaa leen forcer ñoom ñu ñëw ñoom ñaar rek because dama feebaroon, as you can still hear from my voice. I'm not fully recovered. Why? At least my voice is coming. I totally lost my voice. And that really brings me to Nancy foog ma am a little monologue to talk about, ngeen baalal ma rek jégal ma, to talk about the fragility of health. Dina Indi, I think her name is Fatou Baro. I will bring her on pour ñu waxtaan about health on another show. But Nancy, bala nga humble, bala nga xam ne nit du dara rek nga feebar. And I think bima febare this past week, going through what I went through, even not being able to speak, buga wax munulo wax, we take for mansuma voice bisa, I realize I take it for granted I can just wake up, open my mouth and speak. So to lose my voice, to be sick to the extent that I opened my mouth and no sound is coming out, that to me was humbling. It kind of puts life into perspective as we know it and see it. And it also, like I said, it humbles you a lot. And I think we will come on to talk about a lot more to do with health and health for granted also. Why these are things you have definitely when it happens to you, you realize yo do dara, mun nga jog bena suba rek and that's it. And I think I have learned from it. And I think a lot of people should also learn si kaw aduna si dal fana ñu dox fi ndanka def fi ndanka ñu rafetal tamit moo gën parce que kenn xamut munoon ngeen a toog tey ñu ne leen ñu taage leen ngeen ne waaye moom mu ngi woon online barki démba. This is what happens. This is the fragility of life. This is the reality of life, and it had to take me being able to. I have always phenomenon, like I always said, Dippy. I've lost people that have been very close to me. It kind of humbled me. Why lead of magina delo, daf magina delo si suma bopa magina halat, what is important and what should I be focusing on, etc. Man even small voice sada manefim nekani dumako use si lo xamne hegna du luy njëriñ wala lo xamne dina nekk lu rafet parce que losing it has taught me I'm not even in control of my voice. I'm not in control of anything when it comes to me. It's scary, but at the same time, it's humbling. So li ma doon wax rek di leen nuyu yéen ñëpp di leen wax foo leen munti di nekk si àdduna si ñu ngi leen a nuyu di leen wax thank you for joining us here. They apologize for not being able to come on. As you can still hear from my voice, I'm still not 100%, but at least Santa Yala, maa ngi mun a wax fi mu nekk nii, which I couldn't do before. So definitely,
di leen wax ne ñu ngi tey dinañ waxtaan on women on empowerment with the Rohey Lowe RAFELA Win lan la si firnde si li nga xam ne mooy government being able to work with the opposition lan la firnde si women empowerment lan la firnde itamit si li nga xam ne mooy suñ politique dinañ ci waxtaan dinañ waxtaan itamit si nga victime yi nga xam ne reach nañ out because ñoom itamit jaaxle nañ apparently there's a server boo xam ne foofu lañ save all of these videos from Dubai. And some Nigerians have access to it. So it's just an amount of time or whatever bala you Gambians itamit send videos again because they are blackmailing the Nigerian influencers with their videos, etc. So a lot of people are very worried and they reached out to share their story. So we will talk about that, talk about what they have to say. Of course, we will not bring them online for obvious reasons. Jigen Lang, and always our motto here at Women at Linger Post is that we empower, we do not in any way degrade or dehumanize. So we will not bring them on to talk for them to talk, but we will talk about what they have explained to us as to their ordeal and why they did what they did. So lolu dinañ ci waxtaan. And of course, the drama going on with Lamin Jai and Lawyer Dabo or UDP, we will talk about it. We will also talk about Senegalese, ki nga xamne moy Senegalese footballer Gana Gueye, li nga xamne bañ na sol colors yi li ñoo oyé ay góor jigéen loolu tamit dinañ ci waxtaan si yeneen ak yeneen waaye li ma doon wax rek itamit si English mooy ne feebar mooy ni ñu ko dee waxee noonu borom la waaye itamit I think daf la dee humble as a person. Going through waking up one morning not being able to speak for naa soo lekkee nan si 1 week waxuñ suma baat bi suma ubbee suma gémmiñ bi dara Mama yaa ngi Charlie online de Charlie you meeting na de oh my god Nancy yaa ngi Charlie the challenge no I'm not gonna lie I tried I mean go ahead you finish talking and then I think this kind of thing really does humble you and it does show you ne yow doo dara like I said and it doesn't show it also shows you ne dafa am yoo xam ne yaa ngi ko take for granted and you shouldn't so definitely doon na loo xam ne lu ma jàngal la lu bari ma bàyyi leen ngeen nuyoo Nancy and Paos and then we'll get to the show itself and talk about the issues. And our final, I think, featured story will be the final one, which is the Rohey Lowe RAFELA Win and what it means for Gambia and our politics, etc. So, Nancy, go ahead, Nganuyo. Hello. Good afternoon, good evening, good morning, wherever you guys are. We are happy to be back. We missed you guys, like Mama rightfully said. She lost her voice. I know it was tough. Why the Charlie Safla Santa Charlie Meeting. But right, like she rightfully said, you wake up one day and you lose your ability to speak. You open your mouth to talk and you cannot talk. And I think, was it 2 weeks ago, Mama? I woke up and I couldn't walk. I lost my ability to move because I had a pinched nerve. So for a whole week, I was in bed. So I guess these are the shocking things that happen to human beings, like she rightfully said, that humbled us, that really put life into perspective. And but I really do get where she's coming from with this. Because 2 weeks ago, I couldn't even pick anything off the floor. I had to send my son to do a lot of things. And the whole time I was worried. I'm like, if I cannot move or walk anymore, who's going to take care of my child? I'm a single parent. So yes, yalla ñu yalla samal bopam, because this life is very precious, and you never know. I can wake up tomorrow and I will not be here anymore. But just so the whole world would know, I have lived my life exactly the way I want to live it, unapologetically. The good, the bad, the ugly. Some people absolutely hate my guts. Some people absolutely love me, but it's all me. And we're extending these love to our viewers. Yéen ñëpp daal ñu ngi leen di bàyyi suñu xalaat suñu xel, and I'm excited to be here. Jàkkaarloo Paos waxkat bi defkat bi defante bem saf sàppa waaw man ever ready maa ngi toog fii di ko xaar namuma ko woon sax
moo tax bu mama waxee ne maa moom ñu ñëw rek xam naa ne boobu moom internet bi dafa daanu ba zéro. So I'm like, no. We need our our fire extinguisher. If the fire extinguisher is down, man, let the house burn down. It's not gonna work. So yes, we're all excited to be here. Thank you for tuning in every Saturday now. We've changed the time due to our scheduling conflict. And yeah, I'm excited to be here. Third world country problems, I'm burning. Now it just went off. Now we nag mom war nañ ci wax Paos, go ahead nga nuyo tay nañ am pour TikTok bi de Gambia legi lam fay dañ dé fay lan it used to go off mu ne lan 40 times legi 19 times we managed to bring it down no guys dañ jeku baro Paos bobu fokk nga tek ko go ahead nga nuyo sama baat bi mo Well, many thank you. Thank you. I mean, wow, and we are back again. The the ñaan ya ñu wax kat yi dal li wa ñaan moy buñu am ay so truth at ay soch because because gëjë wax baaxut gis na buñu gëjë wax li xew fa ni yépp waaw why we are back here again santa yàlla Nancy mom nim génne tey dafa nice xam naa tey moom dañu am more boys yu ñëw waaye to be honest with you we have to announce that Nancy ñu ngi ko taka next week ajuma just for clarification ñu ngi ko taka ajuma so bul ma tojal bul ma fi isil problème bala nit ñi di jóg yóbbu ma si li fi ni ma eewu suma ndigal li gën a can stop it Mama, you better ask him to knock it off. This is not even funny. I said that Nyata boys may call it confirm that digala flare next Sunday. Could call like a Facebook Live next week. No, next to see you there. That was the power look on there. You should allow you and give me congratulations, Nancy. I am not getting married. I am not getting married. I am so far from getting married. I am single like a dollar bill. I'm not dating nobody. I'm actually very single, all jokes aside. I am not dating anybody. I'm going to say that with a straight face. I'm not dating nobody. Kylen, one tear, Nancy. One tear. One tear. Premium woman. Premium woman. Wa kon bi Kylen Nancy ñëw na Paus dama la rus de baax na Aïcha ñu di ko si Gambia ak Kimit Kamach waaw Paus fu ñoo doore ñu doore fan bari naka mama Fatou Sow góor la wala jigéen la mu ngi Gambien la wala du Gambien wala du fake profile ban la ci Fatou Sow Gambien la jigéen la yeah. Mungi Europe, da mungi Gambia or fu nekk Dubai. She's definitely not in Europe. If it's 8 p.m. where she is, maybe she's in China. Kon mungi Dubai. She's one of our biggest supporters. You know what? She is one of our biggest supporters. She's always online supporting. So we would like to know her more. I'm actually very curious as to who she is. So fekk da nga ñaaw ba mu lo fen sa boba. Why not also happen, right? No, because that they happen. Paus do buy nit ki ñaaw ci show bi. Yeah, my sister Hadija is asking ben jigéen ñaaw. So ba yang fi maquillage yang fi def dem ratax dem nice ken ñaawut. Xana gis lo makeup artist yi suñ génnee seen makeup yi mel ni bukki suñ makeup nga ne she's fine. Aïcha ñu dem ci yàlla Fatou rafet jikko su fekkee ne am nga broda bu baax koo xam ne mun naa yor Nancy nga wax ma dinañ ci sawar lool. I am not getting married. Let's repeat that. I am not getting married. Gisuma tandar masasakatuma group. Yes, I was married, but I'm no longer married. I am single. I'm not dating nobody. Balay ma enu yobuma
Machangati. Secret admirer hana man de gisuma fi secret admirer de xamna dal ne ma ngi wanteer dal Nancy mom ku bëgg rek nga ñëw ma wanteer la. Why are they auctioning me off like this? Because am I exuding lover vibes? Nancy da nga nekk ci lang bi mu am ñoo xam ne dañ ñëw jom kiw bi sey bàyyi la gannaaw te loolu war na nekk léegi foog ñu jëm la. Anyhow, let's get into this. People are asking for I'm sure Hadinjai Nekulov one I lost my voice and it's just coming back. So it's still iffy, but it's not 100%, but it's getting there. Okay, so anyway, let's get into the show. Let's start talking. Where should we start? Somebody reached out to me last week. Let me start from there about this Dubai issue. Apparently, hackers hack into the server that has these videos from Dubai. They were threatening the girls in Nigeria to share their videos online. And apparently these videos are available at some server online. I don't know. I don't want to find out. But the reason this woman reached out to me was that she is married. Fimnekani, because Lady Dal Dubai, she wasn't married. But according to her, mom dañ ko invite nekone dañoo dem party Dubai dañ la fayal yépp sponsor la nga ñëw party bi you just turn up is for influencers to just come ngeen turn up ngeen party together with these people and that's it. Is this woman Gambian? Yes. Okay. So mom mu dem ñu fayal ko ticket mu dem ñu def ko ci hotel bu baax mu ne the first day they were at the hotel having fun, nobody said anything. The second day, you drive len to a really Sibir desert before about 3 hours mune ñu Sibir desert bi di dawal, and they got to this big villa or mansion for hamne. It's in the middle of nowhere in the desert. Biñ len fa yóbboo mu ne ñu ne len ne fi mu nekk nii fii la party bi nekk gaay wàcca ñu duga, and then that was the end of ñoom seen jaama. ñoom ñëpp dañ leen wax you either ngeen lekka lefin bi puub wala ngeen tëdda ak xaj yi wala lefin bi naka these naka la tudda camels. Deke camel sax was also involved in these things, and these xaj yi apparently dañ leen dee drogue ba nga xam ne xaj yi duñ dee xam sax si fi ban wool lañ nekka, and mu ne ñoom ñi dee bañ dañ leen dee génnee ne leen ne léegi kon yéen dox leen ba Dubai 3 hours in the desert, which means that you're going to die. And her story resonated a bit because like I said, I went to Dubai once in my life. Masuma ex-jëkkër ñoo àndoon, and bim fa demee ki ñu doon dawal si Dubai safari bi gaay dee def wax nañu ne sometimes they come on di dawal nit ñi si Dubai safari bi and they find dead bodies of these African women just lying in the desert. And apparently ñooñu dead bodies yooyu ñu dee gis noonu mooy ñi dee bañ o ñi nga xam ne dañ leen dee takka si baat bi di def yëf yi loolu tam is another sexual act bu gaay buga takka seen baat bi and it goes wrong ñu strangle leen ñu dee ñu dem sànni leen si biir lefin bi si biir desert bi. So apparently kooku noonu wax nañu loolu waaye waxuñu ne it was because of these parties, the pool parties or whatever. So bi ma waxee loolu ma ne ko definitely man the one time I went to Dubai, the guy that was driving us on this Dubai safari wax nañu ne sometimes they find these sex workers, these African girls in the desert that died, and they just basically report it to the authorities and nothing ever happens. Dañ leen they just ñëw jël rek dem suuli leen or even gas pax foofu si biir desert bi rek dugal leen si, and that's it. So mom, of course, mom and other people ñi nga xam ne their videos are on this website, they are worried, and rightly so, because it might come out at any time. Do want some of the things that they were doing. Mom mu ne forcé nañ leen dañ la forcé ay nga lekka puuf o nga tëdda ak xaj o nga tëdda ak these camels, these big camels, and soo ko defutee like I said ñu jël la ñu ne daaxala ne la ok génnal si parti bi léegi doxal desert bi ba nga delluwaat Dubai yaa xam naka nga eggee. And most of these girls, they don't make it back. They don't have anybody that rescues them in the desert, and they die. So you either have a choice of going out and dying, or you stay there and eat poop and sleep with animals, dogs, etc.
so moom lii la ma explainal again bi ma ko waxee ak keneen wax na ma ne bi ma ko waxee ak keneen koo xam ne maa ngi doon waxa moom vidéo bi moom mënuñ koo share definitely because fi xaj bi doon def loolu jigéen bi ak cëri jigéen bi yëpp nekk si biti definitely that's not something that I would want to share with anybody, let alone. She's saying to share the show, what we're doing, to share Linguère Flow show. Okay, yeah, definitely. ñu ngi leen a ñaan ngeen share video bi soo leen a seetaan ngeen share the broadcast that we're doing definitely because loolu tam daf ñu dee help su ko defee ñu jéem a ngeen moo nit tamit mun a dugg a seetaan because ñu bari duñ dee xam sa ne ñu ngi live and also ngeen di like the page and also follow the page. Yeah, thank you, Hadi Njai. Nancy clarify ne ma ko ngeen like the page and follow the page as well li ngeen post su ko defee itamit boobu tamit at least ñu am more people watching and sharing because dañ dee gis ne suñ video numbers yi daf dee dem up to 16,000 or more and that is not reflecting on the page likes as well, so there's a disparity. So leen duggee di seetaan itamit dinañ leen ñaan pour ngeen share the post. So jigéen bi lii la ma wax bi ma ko waxee Pa Ous ak beneen jigéen boo xam ne dama dee waxtaana moom ma ne ko what can be done in terms of ñun ñu dimbale leen pour ñu hire a hacker to go into this site bi ma wax nii ñu hack ko ñu jël the videos out from these sites pour ñu mun a save these living. Kooku ne ma definitely one of the things that she would first tell me mooy ne anybody koo xam ne lii dal na ko nekk na a victim, some are genuine victims, some do not know ne lii lañ leen doon dem defloo ji biñ leen a génnee from Banjul or from anywhere around the world, from London, from you name it in Europe génne nañ fa ay jàngi Gambien yoo xam ne dañ leen invite as a party guest ñu forcé leen si lii. You understand? So munema ñooñu there are some people that are genuinely innocent. Munema, but there are also some people ñoo xam ne they go repeatedly to these parties and they knowing fully li nga xam ne moo fa dee xew. So there are two categories of people ñoo xam ne ñoo involved si lii. But apparently there's a like I said, am na a Nigerian site or a Nigerian hackers ñoo xam ne ñoom ñoo dugga ñu hack into this Dubai site génnee for these videos. And then they are now sharing it around the world, blackmailing these Nigerian influencers. And of course, when they realize there are also the images, Yigai Hamut Nyanla, they are Gambians, they're going to take it out and share it with Gambians as well, put Jema blackmail the Gambians as well. So a lot of women, ñoo xam ne ñu ngi toog si nen literally ragal pour xamuñ kañ la ñoom itamit seen video di génna in the internet. So this is really, yeah, very, very sad indeed. And it's something loo xam ne you know nañ leen gën a waxtaan si suñ biir ñu gën a careful waaye Pa Ous ma bàyyi la nga dugga xëj na balaa Nancy di dugga because lii la kii share ak man and I don't know how we can help. Mama, thanks. Lii de moom wax dëgg ne yàlla is very sad. Now the hard part of this thing we can't differentiate the genuine one and the one who thinks it's a fast way of making large quantities of money. Now diga man fa Dubai képp ko fa dem rek da nga uti. Wow, it's your choice now to decide what kind of uti do you want to be. Now jamono guñ tollu ni we are in the 21st century te ñi fa dem ñëpp at this grade primary 6 or grade 9. There is no way on earth nit jëla Gambia and a kind them utal liggéey them or party them right now. There is no, this doesn't make sense. Now again, we all should be conscious about what is happening in the outside world. We now have smartphones. We now spend so much time on WhatsApps, on everything. Now people should be aware and be exposed to what is happening in the current world. Unfortunately, in the Gambia, people are not in the habit of reading news or following what is happening around the world. So one of the bigger problems, again, more the lack of civic education and then sensitization about these young people. But again, why do we it's so much. There is so many things to talk about. We cannot be coming on social media educating. Government cannot come and spend money and educate people on how to go to Europe. It's not going to be possible. There are certain things, it's the human intelligence, the human judgment. You make up your mind onto
you are able to differentiate right or wrong. Te kuñ ne kañ dem pati li fa nekka yow nga fekk ko xam ne mu ngi strand o mu ngi broke o mu ngi yaaga buga dara o buga mu ngi exceed am o am mu ngi exceed lu mu buga then foofu la di ñëwee as bugi maanaam fu ne kuñ nax yóbbu la mama da nga buggee moo tax because of ku nekk xam ne Dubai two things la is either to go on holiday or business ku la ñëw ne la pati añ dem nga pati Dubai then dem right now then you are putting yourself in a mess. I have a friend bi nga xam ne loolu ko dal mu ma ko dama explain lu nekk ma ne ko listen in as much as I sympathize with you but it's your fault man su ma raka abu góor bokk na si back bi example ba tey mu ngi feebar every day ma ne ko listen I have no sympathy on you. You went to school, you were educated, you could have wait and get to Europe with a plane. Plane am AC or heater. Now, the act is already in there everywhere. Now, it's very hard to help these people because of we have more to help. We have more people in the Gambia. They deserve help. Now, do African governments aware or can account for any of these ladies from their countries in Dubai? Is our embassy in Dubai, are they getting information about these things happening? Is these things legal in Dubai for it to warrant an international widespread investigation? It can happen, So, but who is taking the step? Lee has to demo in the Gambia, they repatriate some people from Libya. Now, who is ringing the bell in the Gambia or Africa? Who is contacting these required agencies to make sure let's evacuate our girls who are in Dubai? Now, there is no crime in being Dubai because of they weren't forced against their will to go to Dubai. There is no crime there. They cannot blame any government for they were neglected in Dubai. Now, who are these people in Dubai right now? Are they coming forward? One of the things you have stop guy from coming forward more in the shame and the stigma. So Lee is head motah but you and I knew there are so many people they are in the same situation but sen ngor mayut len puñu gene wax I need help. Now man dama fay pass them Dubai na ma ngay hunt these guys to bring them home because of I don't day I'm going into a country doing an act which is one illegal and these Arab countries how strict their laws are. So it requires the African Union or some governments come together, see these things as a problem in the continent, see these things not as a problem for Gambia and Nigeria or Senegal, but as a racial problem. Because the affected people in this problem are the black people and the Africans. We haven't seen any black American, any black British being mentioned in these things. Now, these NGO in the Gambia or in Africa, who amongst them is taking the bold step to have this matter at the UN Human Rights or Trafficking Council? Ñëpp gi noppi tek right now ñu ko wax ñun all we could do mooy toog fii di ko wax di leen wan yéen ñiy seetaan ngeen xam ne it's bad to go out there for this reason and I can't see any kind of help and evacuating them is not as easy as we think. We at this point of time should not blame any government. No, like Fatso is saying, they don't need evacuating because come on, nim explain moine. So like a poop be pare dañ la dé jox ci sasi fofu $10,000 nga tiyé $10,000. Akabari. And it's not just Africans, huh? It's even white women. Jogi America, can I come in? Jogi Europe, jogi everywhere around the world that are involved. And the thing is that ñom dañ la dé video. And that is the worst part of it. Dañ la video, dañ ca sen video. So that website, big guy, or that server, big guy dañ ca video yi ni fofu la Nigeria ni hack door ñom di blackmail nit ñi di génné video yi di leen ne so leen fayité ñu génné sen video. And so jigéen bi moom li wori mooy ne moom itamit video moom xam na ne video mu si video yooyu noonu and dina génna te mu ne moom wax dëgg ne yàlla bi mu demee biñ ko ne choice bi daal mooy nga génna si désert bi dox 4 hours defa wala nga lekka puub bi ñu jox la $10,000 moom dafa lekka ñu jox ko xaalis bi. Mama, I'm not going to we could regulate. For Nancy Bamrek, one thing, Lee is not something that is you can only regulate something which is within the framework of the law. The people travel outside Gambia to go to Dubai. Loli, you can't regulate people. You can't control people from traveling.
Actually, you can. That's why I want to come in. Okay, guys. I'm going to give a background. I do a lot of work on human trafficking and irregular migration. Paos, you've mentioned a few things that you are not aware of. There's something called the Palermo ratification that was done in Italy that Gambia is a member of and did sign. So yes, government can do something about it. There is an agency in Gambia called the National Agency Against the Trafficking of Persons. The story that Mama just shared, you know, about this woman going to Dubai, they told her that she's going to a party. There is a lot of sensitization going on in this country about being trafficked. And if it's too good to be true, it's too good to be true. This is the job I have been doing for the past 3 years. So I know a lot about it. Just yesterday, I was at an IOM meeting where we were talking about Sierra Leoneans coming into Gambia and being trafficked from here. Paos, the other thing I want to rectify is that everybody is aware of what is happening in Dubai. Dubai is one of the countries that was considered a hotspot for trafficking, but not anymore. Now it's Lebanon, Oman, and all these other places. I lived in Abu Dhabi, call it live, you know, I was married, my husband lived there. And believe it or not, we have done a lot of the tours around Dubai. I know Dubai very well. And I've never done the desert safari for some weird, bizarre reason. It never sit well with me. I want to clarify a few things. That number one, anybody who comes to you, and this is more of a sensitization, and tell you that I'm going to pay for your ticket, pay for your hotel, and take you to any Arab country, they are trafficking you. That's pretty much what it is. But if they are honest enough to tell you that to go and party, straight up, that is sex trafficking right then and there. You don't have to go. But poverty plays a huge role into why these girls are desperate. You've never seen $1,000 when they tell you that, you know, you're going to go do a sex act and make $10,000. The stakes are higher. So I mean, again, there's a price involved. It's kind of like buying and selling. The issue that is happening in Dubai, the reason why I am extremely cautious and don't speak on it as much, because I really don't understand or really get the gist or the logic behind it. So Paos, these girls might come across as, you know, they know what is happening, they are well aware, they are not. Every single day, Gambian women are being trafficked to the Middle East. They are told that they are going to the Middle East to do domestic work. So in order for any of this to happen, and this is happening in the country every day. Just on sorry, the lights came back. There's somebody on Facebook who's talking about the issue of trafficking in Gambia every single day, and people really need to listen to her. Anytime any individual comes to you and tells you that they're going to take you to any of these Arab countries, be it for partying, be it for work, be it for anything, you are being trafficked, and you are not aware that you are being trafficked. So let's call it what it is. You know, it's illegal migration and trafficking. Gambia is a hotspot. Gambia is a hotspot because we are still struggling. And Paos, yes, the government can stop you from traveling. We did that successfully on Sunday. 5 Gambian women were stopped at the airport from traveling to Oman. Yes, the government can get involved and rescue them, but these women, it doesn't seem as if they need rescuing, because it seems as if the issue of trafficking have changed a bit. Most trafficking victims become sexual slaves in this country. Lebanon, we've seen, you know, the issue that Lovett Diallo was working on.
Mama was the one who drove me all the way to Birkama when 87 Gambians got to Gambia from Lebanon. So I know this Linger post is new, but we've been working on this issue for a long, long time, and it's not new. And I especially, this is what I work with on a daily basis. So it's a whole lot more complicated PAOs than meet the eye. Trafficking is involved, rape is involved, and when you are put in these kind of situations of life and death, we will all pick life. If someone puts a gun over my head and be like, you have to sleep with me or I kill you, it's called survival mode. We go into survival mode. Sensitization is being done. It's just that it's not reaching the right people. And these new group of people who have been taken to Dubai, especially, like Mama would say, they are influencers. These are people who make a living off of looking pretty, being slay queens, and having lots of followers where businesses and companies pay them to market their products. So this is kind of like a marketing tool for them. When someone tells you, oh, you are an influencer, let's go to Dubai, you're gonna party, you will post it on your Instagram, and people will look at restaurants, people will look at places to visit and go to in Dubai. You will go because you have been sold a business opportunity. I don't think anybody, any human being, normal human being, and I know there are a lot of weirdos out there who have all this sex fetish of having, you know, women have sex with animals and all these inhuman things out there. And it's not only limited to Africans. The reason why the African part is in our faces is because some of our girls are involved. There are a lot of Gambians living in Dubai, decent living. You know, there are a lot of Gambians. Mama has been to Dubai on vacation. I was in Dubai last year with my son. Like I said, I lived in Abu Dhabi, so I know Dubai like the back of my hand. So trafficking is happening in our country. There are laws that are against trafficking, the Paloma law that Gambia signed and ratified. So human trafficking is real, and it doesn't necessarily have to start from Gambia. Yesterday, I had a meeting with some stakeholders of human trafficking, and they said that between February 2022 and May, 3,000 Sierra Leoneans entered Gambia because Sierra Leone have banned their women from traveling to the Middle East. They are traveling to Gambia because they have ECOWAS passport. There's freedom of movement, and they are being stopped at the airport. So instead of us dealing with only our girls being trafficked, now we also have to address the issue of other ECOWAS countries being trafficked in Gambia. And that says a lot. There is currently cases going on. Again, like I said, there's an activist on Facebook who talks about this on a daily basis. The National Agency Against the Trafficking of Persons, it's under the Justice Department. Foreign Affairs is working on repatriating some of these girls in Oman. And it's very costly. It's very costly, especially if they are held. If you are held in these Middle Eastern countries and your visa expires, they put you in jail. And there's a cost. You have to pay almost $2,000. This is where Foreign Affairs comes in. They go and they negotiate with these governments for these girls to be released. But I am appealing to every Gambian, anytime, anything that is too good to be true, it is too good to be true. Anytime someone tells you, I'm going to buy you a ticket, I'm going to put you in a hotel, I'm going to find you a job, it does not work that way. Although there are legalities. Dubai, if they hire you, even legal ways, they pay for your ticket, they pay for your accommodation, but you must have a letter. And this is where the authorities come in. This is how we scout trafficking victims. You go to the airport, they will ask you, where are you going? I am going to Dubai. Where are you staying? When I was traveling with my son, they verified my credit card details that I was the one who paid for my hotel. They verified every information, and this was in Dakar, because Dakar have a native agent at the airport, and that's why they're going through Gambia. It's because we talk about our porous borders.
But we talk about we have an issue in Gambia. We really do. The government can do everything that they want to do, but you have most victims are trafficked by immigration officers and police officers. If the people who are supposed to protect us are trafficking our girls, how do we expect this to end? Exactly. Nancy, you've been talking about Fatou Jagne being one of the people that talk about this, and we have to also give her credit for the work that she's done. Definitely, Fatou Jagne yaaga nga sona si wahi human trafficking, yaaga nga taxaw di xeex for the victims of human trafficking, and I think more Gambians should support Fatou Jagne and support the efforts that she's doing, because she's a victim and she has been able to boldly come out pour wax mom liko dal, and to support other women and to try and help other women to not be victims like her. am na ñoo xam ne Nancy génne nañ seen ay kidneys, seen ay dañ harvest seen body parts yi. am na xale yoo xam ne loolu lañ leen def si dëkki naar yi, because there's no rule protecting them. dem nañ fa, we've seen the stories. ñu ñëw am nag benn jànga boo xam ne ki bokk si ñi Lovett dimbale woon bañ ñëw, kooku noonu dañ ko operate harvest kidney bi jox ko naar bu feebar or whatever, pour save kooku noonu, because mu ngi leen doon liggéeyal. loolu lañ ko def moom, and munu ci dara at the end of the day. We have seen the stories, definitely. And when you talk about, nga ñëw, like we said, nga ñëw ne ma ne dinaa la jox ticket, dinaa la jox lekka, dinaa la dalal si 5-star hotel, dangaa dem rek pour party. Definitely war ngaa xoolaat sa boppa itamit nga laajte ndax loolu is something loo xam ne bugga nga see duga. There are two categories of human trafficking victims. Human trafficking is the second most lucrative illegal business in the world. It's billions. On my phone, I have voice notes from a trafficker. And again, it's a whole lot more complicated than meet the eye. And again, I have repeated this. There's an activist on Facebook who talks about this on a daily basis, and she is right on about some of the things that she says. And Mama have mentioned, Mama said, support her. I agree that, human trafficking is an issue in this country. Sensitization is being done. It's not enough. It's not enough. The government agency that is responsible for trafficking in these persons are not doing their job fully. And that's how some of these traffickers are penetrating the system. Just to distinguish, there are two categories of trafficking victims. Amna slay queens yi ñi nga xam ne dañ dee dem pour party and stuff, ñooñu dañoo dem pour party ñibbiwaat, they go seen ticket is 1 week 2 weeks. Am na ñoo xam ne comme ñi Fatou Jagne di wax nii, dañ leen a jël fii ne leen ne da ngeen a dem pour daan seen doole, ñooñu óor na leen ne ñoom li leen a yóbbu nekkut wallahi pour party wala pour anything, dañ doon dem pour daan seen doole, nekk fa ay domestic maids mooy ay mindaan di liggéey pour daan seen doole moo leen yóbbu. And lii dal leen fa ñu jël leen di leen sexually abuse, or ñu jël seen organe si harvest ko génne ko sàcc seen kidney yeeg yooyu noonu, or ñu jël leen def leen fa comme rek ay slave, luñ leen neex ñu def leen ko. So there are two types of victims here. Liñ leen comme liñ leen ko waxee, there are victims. There's the voluntary victim, the ones who want to go to Dubai and make money. And I think that was why I was on the fence about this topic, because xam naa ne suñ si duggee dina borderline dugga si human trafficking. The last time we talked about it, I was cautious because I know some of the traffic victims, they get caught up in this. They don't know. Dimas, on Sunday, those 5 girls who did not make it to Oman, when they were stopped, one of them said, it's freedom of movement. And it's true. It's a tricky business. The government cannot stop an individual from traveling. But NATIP have a mandate. For those who don't know, NATIP is the National Agency Against the Trafficking of Persons. They have a mandate to suspend someone's travel. So they should position somebody at the airport. But if who they place at the airport is the one trafficking the girls, then the situation becomes complicated. So those who are watching, do not go to the Middle East until you bought your own ticket, you pay for your own hotel. And like we were saying, ñun suñ lu tax Gambia mu doy waar, and Nancy lii dañ ko am pour wax. And man, I'm trying to speak in Wolof pour Nancy jël ko in English because we want people to be able to understand fully. Li tax ñi gën a wax si lii Nancy
mooy ne and lu tax ñu bugg a government mu taxaw si lii because one government si boppam fi mu nekk nii àdduna si yëpp ñu ngi leen a sanction because of lii. Places like even Sierra Leone. There are financial implications. Places like even Sierra Leone, like Senegal, and all of these places, they tighten send borders because of these things, because human trafficking is an international crime. Your sub-funding some suspend because of it. Our borders, Gambian border, is the only place, the Gambian airport, that is porous enough pour nga jóge Sierra Leone nga ñëw jaar fa dem Dubai nga jóge Dakar ñu ayala foofu nga ñëw jaar fa nga dem fu la neex and that the authorities need to stop, because report bogus on human trafficking, and I'm just trying to go through my phone to take out the reports on human trafficking from the US Embassy, from all of these places, showing clearly ne Gambia amuñ no sort of control over human trafficking. They know the people that are trafficking these people, but ñu ngi leen fa bàyyi nanguñ leen a convict or yóbbu leen court or anything. And like we always say, Gambian bi moo gën a bon si moromi Gambianam. You are taking these girls to these countries. Nga nekk si airport bi ñu def la fo ne la ne yow you are there to protect these girls. You are there to represent native. Yow si sa boppa yow la ñoo fay xaalis. The little money that they're paying you, put ñu jël ay jigéen yóbbu leen jigéen yooyu buñ leen yóbboo ñuy leen a teddaloo ak ay rap ay haj ak ay yu kenn xamut feebar yooyu di ñëwaat si biir dëkk bi you don't have a monopoly on when you ndax yow di si rëcca feebar yooyu noonu di ñëw si dëkk boobu noonu yow you don't know whether yow di si rëcca because poop is kenn mënu laa wax lan moo ci nekk si toxins ak bacteria haj yi ni kenn mënu laa wax yan façon feebar lañ am. So yen mi def li ngeen fone this little bribe da ngeen see muccu len si sen mbokam muccu si sen ay sen family muccu si bala no sama badi ba legi you know we have to talk about these issues paos nga duga si fini yow so fogee ne this little bribe biñ la jox ngay bay jigen yi xale jigen yi ñu leena jël di len traffic paos, and we have to talk about it. We have to suñ on nit ñi ñoy seetaan li trafficking bi ni di xew suñ on nit ñi la ñoo fay ñu war a liggéey duñ ko def ñu continue di bàyyi, and the government is paying for it, and us as Gambians we're paying for it, because human trafficking tax na be ñaata projects EU fi mu nekk nii ñu ko because of human trafficking and Gambia's human trafficking record. So demee nga hold the US Embassy nga hold the funding for Gambia, all of it, most of it is suspended because of our human trafficking record. We have to talk about this. Pa Osma Baila nga duga. I'm still trying to distinguish between as far as this Dubai is concerned, because so far I have not seen anybody crying foul or claiming to be a victim of human traffic to Dubai. Exactly. Because now what we have duñ ko mëna claim paos because ñoom dañ leen dee wax ne nañ leen dem pati ñu dem pati ñu yóbbu leen am na ñoo xam ne xam nañ ne ñooñu dem nañ benn yoon ñaar ñooñu xam nañ exactly what these parties entail, waaye am na ñoo xam ne definitely ñoom they are victims ñoo xam ne xëj na sa xarita la ko wax mu yóbbuwaale la nga dem ñu lekkaloo la pour fay la 10,000 video la te xamuloo woon ne yow loolu moo la see fekka and you're a victim. So ñooñu moom definitely ñooñu duñ génn pour ñëw di wax because duñ génn di wax because ñoom seen situation dem ak party ak dem lekki puub is different from ñi ñoo yóbbu xar seen biir yi sàcc seen organs yi or yóbbu leen def leen fa ay jaam is different. Yeah, well, Mama, man, all I'm saying here more right now, yes, I have seen all studies have confirmed Gambia is a source for human traffic and it's a destination, it's a transit point. Now, this where I also expect NGOs, we have some NGOs, they now need to go out, protest against the government with everything they have. It has to stop. And that's what FATU has been doing for the past 5 years. NGOs are very limited as to what they can do. Human trafficking involves foreign affairs. It's not happening on our soils. It's happening on foreign soils. We need our government to be involved. It's the role of government to protect every citizen in this country, and they have owned up to it. I'm telling you, Paos, I have engaged stakeholders. Gambia government is not shying away from the responsibility there. They just happen to have people who
are not doing their jobs. Ananga. Sorry. Nancy, xam nga gis nga waaye li nga wax Nancy mooy problème bi mooy li ma wax su la Gambia government jëlee jox la liggéey teg la si airport bi wala jox la liggéey native ne la yow yaay protect ñi yow defuloo sa liggéey loolu tamit government bi the responsibility again fi government bi am mooy ñu daaxa ñooñu indi ñeneen ñoo xam ne dinañ liggéey waaye mënuñoo continuer but Timian Dahe, and I just have to say this. I know she's here, she's watching. I was at a meeting yesterday where, you know, some of the things that she's writing was actually information that the authorities did not know, and they have started looking into it. So, and that is really the role of an activist. I have had my disagreements with Fatu, but when it comes to human trafficking, the job that she does, no one is as passionate as her. Like Mama rightfully said, you know, she's a victim. She has lived it. She's passionate about it, and she's invested her time and resources into it, and have tried several times to work with the stakeholders, and things have just ended haywire. I cannot sit here and pretend that I am not aware of the challenges that you know, she has faced trying to help and trying to fight. The issue is the National Agency Against Trafficking in Persons need restructuring. We have continuously said that. I have engaged government. I have said it at the National Assembly level that we must restructure. We must restructure. If we want things to change, we have to change. We have to restructure NATIP. That's the only way human trafficking will improve in Gambia. More sensitization needs to happen from Banjul all the way to Koina. IOM, they cannot start these programs. Their mandate is to support government efforts. Government lead and they follow. So if the agency that is under justice is not doing their job, then things become complicated, and this is what happens. And I want to come in, Mama, pour jigen bobu kola dila wax ne ñu ci sava Nigerians. See, these people, they found a loophole and they are exploiting women. And all of this, jigen ni ñun ñoo ci sona. Every time ma wax ko, the African girl child is the most endangered. We exploit ourselves. And it's all because of poverty. It's all because of poverty. The guy, this brother with guy sister, it's a lot of money. They pay up to $10,000 for each girl. It is a lot of money, and it's a whole lot more complicated than meet the eye. They don't know. They don't know. It's a whole lot more complicated. Mawa, well, go ahead. Go ahead. Man, I am starving. Go ahead, Carlos. Lima wax moy gis nga Gambia is incapable of eliminating or even controlling this human traffic issue in we're talking about. Now, the USTIP report 2020 placed Gambia from the tier 2 on their watch list, meaning they've already confirmed that the Gambia is not capable of eliminating the whole problem. Now, over the past years, we have seen people coming out talking on social media. Example, Fatou Jain doing very excellent job on Liberty Jaro. But we have to understand that we have NGOs or we have activists having valid cases. We have activists coming out with very good points and evidence of the problem in hand. But we also have to understand that man can ask Pa Usman Jam, I can't go and tell government, hello, Minister of Foreign Affairs, get Lady A, B, C, and D out in there right now. Sometimes we need to question our approach. The issue of this Lovety Jalo, be more in those guys in Lebanon. Man, I was so heavily following that story, and Mangi don't communicate with some guys in Lebanon. Afterwards, I was a new one call, the Masaga thinking, man, I'm against them. Feka, that was not the case, but you don't expect an individual. Government do not work with individual.
we have it has to be an NGO registered and legally and for you to access government funding and do these things. But and me alone as a person, all I could do more sensitize the public and be a whistleblower and not talk on social media and talking. And maybe that will trigger government to act. In the case of Lometi, it has. Now, but having individuals coming out on social media, you talk about this issue, the committee is good thing. Now, did we have any NGO approaching government for a unified effort and a strategy on how to get these things done? We are more of blaming government, and that's it. The issue of these Lebanon girls, all we are seeing on social media was different between the individuals and the government. And this was what had been happening. After the issue of these Lebanon girls, we have seen many times on Facebook on the girls saying some very foul language against government and the foreign affairs call. If you want to do things right, if you want to achieve results, we have to follow the due process and do things right and get objectives and get an outcome. But Mourinho defended at government and Mourinho forced a government to do what they can do. Yes, it's government responsibility to guarantee the safety of every individual or every soul in the soil within the Gambia. But somebody having comes visa, AMSA pass right now, we know very well that visa you went through a process now and you apply it and get it. Now going out of the Gambia, the immigration do not have the 100% right to stop you with them. Okay. What na ñoo mëna check paos? What na ñoo mëna check? What na ñoo mëna check? Like la luta ngay dem ak kan mo la sponsor and everything. Because the government, Mama, that is when you arrive. That's when they interview you. What is your purpose of coming into the country? That's where they scrutiny. That's why they do the scrutiny. If Gambia is incapable, then example. So I get Dubai Airport. Then I question. Then at the immigration, they should auto verify. Could invite? Could I just see Angleterre fini? Nyanga nit ñoo Angleterre deluat back to Gambia because of they realize they either have the wrong visa of a wrong purpose or they are lying or the fake visa. But the Gambia government only process you to go out because you've been given a valid reason. Well, you've been given a valid travel document to travel outside. Now, that is not to say they do not have to fight human trafficking. The human trafficking the laws of human trafficking, journal right. Buñ suspecté ne yow dañ la traffic human trafficking victim nga pour ñu stop la. Yeah, but mama, an adult. Journal right. Why the thing is, Fatou Jagne, mang la send the invitation. So check it is inbox bi ding ko gis. The thing is that what is happening, like we said, is that government itself, it either dafa am pour jóg ci yëfi human trafficking, or it's going to continue to lose funding. We're at tier 3, how much tier 2 when it comes to Gambia. It is bad. It is really bad, and it doesn't tell well on the record of Gambia. Like I said, go ahead. Def Banabi with the number here. You can call it. Human traffic. Gambia right now. But example, in the UK, it's happening within. In UK, we happen like this. We have what we call the county lines. Now, these drug addicts or these drug lords, they recruit these rough sleepers in the streets, and they recruit they go to school, and just like a SIM card being a those SIM card can cost up to £25,000 one SIM card because it contains numbers of all customers who are drug addicts. Now, they are trafficking these drugs, which we call the county line. If the UK government cannot stop it right now, or is giving them tough time, Gambia, a poor nation, we are trying. Now, it's very sad every time government is not interested. Of course, they are interested. Of course, the government of the Gambia want to stop it, but because they don't have the means. Now, if the Gambian should blame the government, how about the Gambian blame the Gambian who is been receiving that thing? Now, how about the Gambian telling our sisters and brothers, listen, be very careful what you go. Man, exactly.
But we cannot entirely, every single time, putting the blame on the government. You are 34 years old, 45 years old, with your sound mind, with capacity, I'm a visa, Dubai. Well, it's not a party. Now, some of them do see this now being afraid Dubai, they have a very it's been known for customer service jobs in hotels. Many Gambians are there doing customer service job in hotels. And sometimes they fall in the wrong trap, them work in his game because they want the fast money. Because Dubai Dubai is expensive. If you don't have money, you can live in there. Now, these people, Simon, they are not victims. They choose to be what they want to be. Now, the people who have been trafficked, I bet you the process must have started in the Gambia by a Gambian working with somebody in Dubai. Now, government, are they aware of these people? Yes or no? How do they get out to the airport? If they go in groups, something is wrong. Now, we have seen some office in the Gambia. Some young people who are in Europe, they came through false assumption, false letters of conference. We have seen in time youth work, legally conference in Iceland. Or these youth groups conference right now. That is a human. It's been happening. Wow, I saw a conference. I travel. I used to work in an institution whereby visa was costing $45,000 to go. That is human traffic. So Lee is a worldwide problem, and Gambia is not an exception to it right now. Now the focus point, Moy, definitely at government, don't succeed. We have multiple NGOs, multiple individuals doing the same thing, and they definitely at government definitely. We can't force government to definitely. With government as activists, we lobby, we advocate, we sensitize the population. On the other hand, and come out, have activities, work together as activists. Well, like we said, I'm not going to be the Lolo. Like we said, there are two categories of activism. Of victims. The Dubai ones who are going, eating this poop, sleeping with these animals. Ken xamut yan façon jàngoro la ñoo mëna dugalaat ci biir réew mi comme ni ko Madeline waxee. And these are people as well ñoo xam ne dañ bokk ci categories yi ni PAOs. The government, yes, is limited in what they can do, but they also have the powers, according to the law, to be able to stop you when you're traveling. To these young women going, suñ kay gisee ne ñii they are going to fall victim or whatever, am nañ right pour ñu taxawal leen, pour ñu laaj leen questions, pour ñu try ñu stop leen. And that is not what is happening. And like we said, the reports on human trafficking in Gambia has made it the Gambia government ñu ngi lose fi mu nekk nii funding because of Lini. So there are two issues going on. Fatou Jagne maa ngi laa call de pour nga dugga waaye xaw ma lu tax nekkuloo di pick up sa call bi. There are two issues going on. So definitely, like I said, the Dubai ones, especially ñi dee dem si parti yi nii, fi mu nekk nii ñoom ñu bari si ñoom ñu ngi noppi nekk ak toog si kaw nen because seen videos yi nii si server biñ hack seen videos yi jël nañ ko and they don't know when those videos are going to come out. Some of them fi mu nekk nii na def nañ ko benn yoon ñu say fi mu nekk nii and they want to move on with their life and this thing is coming back now to haunt them. That is the sad part of it. My report, even the Gambia had entered into an MOU with Dubai to protect Gambian workers in there. But that only applies to people who applied to apply visa through a company or agency in Dubai, and then that you fall within that category of employment and of that MOU. Now, the rest is done outside. Law harm is done in the black market. It's very hard to control and regulate. Now, do you remember the Lebanon? We are talking about Lebanon girls. There's a law in Lebanon that for now, once you are in doing when somebody gets you into the country to a work visa, for now the law is so much silent in Lebanon as to how they can get involved and support a person in there. I'm not Fat Diagne. You may come mu clarify some of these things. Fat Diagne. Okay, dugal from Fofu. Go mo gena lefin sa. Okay. Okay, from link, then that would be even better. But like we're saying, there's a lot of videos coming out, and the Gambian ones are also going to be on those videos, unfortunately.
and am na ñoo xam ne like we said a lot of them no Madeline bu ko yónnee vidéo si de ñaan naa la ngir yàlla bu ko yónnee Fatou Jagne sa vidéo sa device bi connected de seetal na sa mama gis nga man ñi nga xam ne they fall victim of these things and they are in this video, mama, I feel no sympathy for them. My concern is ñi nga xam ne they have been misguided and lied to and trafficked with false impression, and they now fall victims. Those are the people that I will invest my time and money and effort. Now ñi nga xam ne dañ fa dem dëkk fa mama waxtaan naa benn jigéen barki démb rek dama ko seen text ne ko I used to in Dubai mu ne ma yes. Be my first text at mom, the first thing I asked her was, how can you live in Dubai? How can you afford it? Because she's been there for the past 8 months. Like now, we do video call. Why I still ask her, how can you survive in Dubai? Now, I'm not accusing her of anything. How much do you make right now? But she is an adult, Jekla, Hanalimbuga at Limbañ. Mumfa talk right now. Look for tech, I don't know. But in the long run, you be exposed because of Munlo Dambe gis nga with I'm your hamne. Make sense at your linga ligay net li nga ko am right now. People we are not stupid. But whatever the person wants to do is your own choice. Now, man personally, I don't expect you to put yourself in danger and cry and foul against Dimayo Loma. It should be that we have bad things to do. Why is well, in as much as it's government responsibility. For government they don't that money the guy spent to hire or plane or anything else invest into healthcare system for but Gambia being the Gambia and as a poor country right now, we should be talking about investing in our healthcare, adding more service to our civil servants. But we want the government to be doing in all things in Hamne, you know them for the Moy Boogie. So it's Madam Fone, we live in a fair world, yes, and things cannot be right. And legally, we want government to be everywhere. Yes, there are fundings, there are NGOs, but most of the times, the way we want to fight our fight is the wrong approach. Definitely. It's very hard, and sometimes we fall victim to that because government couldn't confront. They want sometimes that works and sometimes it doesn't. Sometimes I want to rectify you somewhere. Rectify I just want to tell him that the money that government is spending on these girls, they can spend it somewhere else. NATIP is under the Ministry of Justice, and they have the lowest budget. Most of human trafficking work and money is sponsored by the US government and the International Office of Migration. Most of the time when these girls are being brought back, it is paid for by the International Office of Migration, not Gambia government. They do the negotiations, foreign affairs, they do the negotiations, to waive some of the fees, but the airplanes and all that, it is not paid for by the government. So for you to look at it like we could be using those funds, human trafficking is all over the world. There's human trafficking in that UK that you live in. There's human trafficking in the US. America spends millions of dollars every year on young children being trafficked from state to state. It's just that our human trafficking is international. The little boy that you see, let me explain the laws of human trafficking. The little boy that you see at traffic light begging you, under the law, is considered a traffic victim. Do you know that? If the laws of human trafficking were being enacted in the Gambia, a lot of women, a lot of people will go to jail. You see selling ice in traffic. So I would say let's read more about what is considered trafficking and what's not, before we kind of start painting this one brush, or government can use that money on healthcare. Most of the funding for human trafficking is not from Gambia government.
is from the US Embassy and from the International Office of Migration. That's where it's coming from. So I just wanted to clear that out. Why are we saying here that government right now? Because what I'm saying is only the government have the power. It is happening on international soil. It is only the government who have the power to go out there and negotiate on behalf of these girls and bring them back. The Dubai party issue is a completely different thing. And I don't agree with you 100% that every time an individual makes a bad decision, that we should not rescue that person. I disagree. Sometimes, Paos, you have made horrible decisions in your life. I have done the same. So no human being is perfect. And when it happens on international soil, only your government can help you. I don't agree with these girls going to Dubai, making tens and thousands of dollars. I disagree with them. And sometimes, knowing fully well, if you know that link knowing when you are not aware of what is happening to you, that's when you are a victim. When you were here right now, man so far, Degaguma, or I've not seen or heard anything like Gambians being trafficked or Gambians in Dubai claiming to be victims of human traffic. I'm seeing so far, the only traffic I'm seeing so far, all nationalities pass through Gambia to go to Dubai. Now, even within the Gambia, the Bakote Center, we have these Nigerians who have been brought into Gambia and they've been used as prostitutes, claimed in and sold the fact their passport for them to work and for a certain amount of time, so that earn that amount of money, then they get their independence. League is now Gambia. There's now some jigen. I physically went and spoke to them, and they said, so we have somebody calling from Dubai. Nenkome Muduga. She wants to keep her identity private, which is totally acceptable. Caller, go ahead. Ñu la dégg. You can fine. Somebody follow same program, which is very important. Thank you. Yeah, and today I have the chance to get in concerning this issue of Dubai. Man mangi deka Dubai for 8 good years. While recently, issue you might just on Facebook, in social media videos, whatsoever. If I can say 90% of us are unaware of this thing. Yeah. So, either Gambian or non-Gambian, whatsoever. African so much. I'm not fee, Dubai, dafa share, dekabu share la. So fee, jigéen nga wara tok ne dang fee ñew liggéey indi wu la fi kayit indi wu la fi. So how man ay survive lu wax diga joté. So su la fa liggéey yóbbu te kayit yóbbu la fa definitely sa survival dina fa metti. Wow, because dekabu share la. Dekabu dafa Very share. expensive. So yow nga jógee sa dëkka nga ne danga ñëw Dubai ñu bari dañoo ñëw ak seen intention ñoo ko xam seen diine ñoo xam lan la waaye ñun suma maas yi ñu fi 8 years am liggéey yu baax di toppatoo suñ soxla ñëpp respect ñu kuma wax suma fi waaye suma ko waxoon nag xëy na ñu bari xam neen waaw ba pare africain si bari nañ fi especially ñakki sénégalais yeen fi national fi bu nekkaa dëkka Dubai tubaab bi ñu fi di liggéey naari ñu fi di liggéey waxuma naari dika bi de naari jóge yeneen dika ñu ngi Dubai di liggéey tubaab bi British American all nationalities are in Dubai ñu fay liggéey so people know they make same choice because fii soo ñëwee liggéeyuloo lay survive ba pare jànxay dañoo perdre seen dika yi ñëw fii Dubai def na ko sudul noonu bugg a tilimaan ñeneen loolu am na waaw because man li may gis ni social media fogu man ak Gambian la ci bokka xalaatuma ko definitely gay bokka nañ ci te am na ñu bari ñoo xam ne jaaxle nañ fu nekk nii because loolu de su amee ñu betama ñu betta nañ ma torop because ñun fii nekk nañ nationalité boo xam ne few people ñoo ñu xam Dubai Gambian bi ñu bari xamuñu because we are few yeah and loolu la fa naa Nancy ak Pa aussi yëpp doon wax ne you know people ñi nga xam ne ñu ngi liggéey
di daan seen doole ñoom nekk Dubai foofu noonu ñu ngi tarnish seen image because of the people that are coming and doing these things. Remember who has a very high job in Dubai? My son's father has lived in Abu Dhabi the past 10 years. So I know people have genuine jobs. I know a lot of people there. Nancy, call a bangewa. Hold on. Yeah. Okay, I'm not going to ñun Gambian si ñun bariwuñ fi ñun bañ nañ ko ba fii nit ku ñuul bu la gaay gisee dañoo ne Kenya Nigeria ñoom foog ne ñooñu ñooy nit ku ñuul ak Ethiopia ñoo fi bari ñoo fi bari soo ñun xamuñ ñu sax dañ ñu xamul soo ne Gambia ñu ne la Zambia unless nga wane sa bopp or you have to go into the world map to show them Gambia. Thank you. Thank you, Kola. ñaki moom kenn du wax seen wax ñoo ñëw fii xam ne li leen fi indi ñoom cagatu moo leen fi indi baala leen ma ci wax bi loolu moom seen liggéey la they are well known for that. Yep. Wow. Definitely. ñoom loolu moom kenn du ko laam-laami waaye man su dee Gambia bokk na si lii I'm very disappointed. I'm very very disappointed. Definitely bokk nañ ci because am na video yoo xam ne ñoom tamit ñu ngi si definitely te am na ñoo xam ne they worried ne it will come to the public knowledge te ñu ngi reach out definitely. war nañoo gëstu waa Gambia su ne ñu jël nañ ko Dubai bi ñi xale yu ndaw ñëw fii dañoo pati su ñoo jëlee xaalis boobu jaaxal na ma de war nañ see wax definitely fu waay jugee Dubai ñëw su ñoo jëlee daal xaalis sponsor boobu noonu leena daal moom dinaa ko wax ñun ñu fi dikka ñii ñu ngi fii di liggéey suñ liggéey am place yu baax di liggéey suñ kay moo ñu ko may suñ jànga moo ñu ko may te dikka bii nii all nationalities are here if Europeans are here Americans or whatsoever to earn income why not Zambian? We are educated. Definitely. Yes. We ko fi dikka definitely te man su fekkee ñu ne naari Dubai ñooy def lii nag man I don't believe because xam nga lu su nekk Dubai fii yeneen xeeti naari dañ fi dikka waa Saudi dañ fee ñëw di fi patee Qatar yi dañ fee ñëw patee fi because of lan Dubai is open luñ fee mun a def mënuñ koo def seen dëkkaay yeah. So man Emirati dañ ni ko olof di waxee dañ di am nañ personnalité am nañ ñu yëfi ñàkk a fal dañ ko gis su fa Emirati bokkee I wouldn't believe it duma ko gëm ngeen gis bu baax a baax non ñu ne it's a party daal so mu gaay mun nañoo jógee anywhere ñëw ñoom loolu mooy seen fétiche ñu du indil leen tamit ay jigéen from anywhere ñëw and apparently man ki ma waxal the victim bi ma waxal moom mu ne the mansion is in the middle of the desert in nowhere so doo dee gis kenn te dañ la ko dee wax ne la soo fi génnee nga dof ba dox si desert bi 2 hours or 3 hours without water or anything yow di nga dee si middle of the desert because jaan yeeg scorpions yeeg yu nekk tamit mu fa so yow yu ayda nga toog foofu noonu nga lekka poop o nga lifina animals yooyu noonu o nga génn dem jaani matala o scorpions yi matala nga dee si biir desert bi mane magam jëma naka nga àggee bi foofu buñ la faa yóbbu dañoo takk sa loxo fa yaram bi dala dañ la dee wax ne loolu lañ la indee pour party so yow da ngaa fa ne yaa ngi dem si mansion boobu noonu pour dem party waaye fekk loolu moo la faa dem xaar loolu lañ ma wax man yéenay nag moom ku perdre rek dina la dal ku perdre dina la dal definitely waaye ñu thank you xaaral ma jël Fatou Jagne tamit thank you so much Kola all right thank you so this is the case definitely man ki ma explainal lii moom lim ma explainal mu ne moom bi mu demee moom xamutoon ne definitely dafaa dem pour dem lekki puup wala dem di tëddaa ay animals moom pati lañ ko wax mu fone pati la mu dem bu ne bi and influencers mama get paid to party so mu ne moom bi mu demee definitely ba mu eega si la door a understand ne lii moo fi dee xew and you know biñ ko yóbboo itamit ñu ne ko fi mu nekk nii boo dof loo nag benn yaa ngee génn si guddi sii nii ne yaa ngee dox si biir désert bii nii jaan yeeg scorpions yeeg yëpp a nga fa ba pare yow amuloo ndox amuloo lekk amuloo nothing and you don't even know where you're going 4 hours left in this desert to get to Dubai again you will die in this desert so it's up to you you either choose to go out and die or you stay here nga def liñ la wax and moom mu choose to stay bi mu ko defee ba pare mu ne moom $10,000 lañ ko jox ko sant na yàlla am na $10,000 is $500,000 ma gaaw si convert dollar. So this is the thing. So harama jël tamit Fatou Jagne. Actually, no, it's $250,000. So you know this is the thing. This is what is happening. Dañ leen dee nax some of them. Ba pare soo demee benn yoon ñi buggee moom ñooñu dañ dee delluwaat waaye ñi nga xam ne moom def nañ leen ko benn yoon delluwaatuñ te moom si la bokk moom mu ne moom delluwaatut waaye benn yoon boobu defloo nañ ko definitely.
Waaw mama mën nañoo laaj audience ku fi tooga suppa kanja. Gis nga yow Nancy. Yow nit ñi si wax lu serious. Okay, Fat Diagne, go ahead. Can you blame? Hello, Fat Diagne. Hello, maa dégg bu baax. Waaw, go ahead. Ñu ngi laa dégg léegi. Waaw, okay, dama bëgg maa ngi nuyu ñëpp foofu képp koo xam ne mu ngi si programme bi. Thank you. Di leen wane ni tamit ñëpp for doing this like ngeen indi topic like this at this point in time bi nga xam ne nit nañ ko bu baax nga xam ne nit nañ ko. Ok, waaw lu ma bëgg a contribuer rek mooy dama bëgg am na foo xam ne faa mu fa wayee waaye dinaa ko jéem ak yu ma comme lu mu wax noonu ne airport bi amuñ benn right pour stop anyone koo xam ne am na above 50 life, right? Waaw, airport bi am nañ ñi fa teg ñi fa natif teg ñu teg fa immigration teg fa child welfare teg fa police teg fa natif si boppam they have all right to stop people. I will tell you something loo xam ne tuuti rek laa leen di wax si evidence yu ma am tuuti rek laa leen si waxagum bañu ma si dara bañu ma si tëddal for life in jail but wallahi mama maa ngi leen di wax loo xam ne wallahi I have clear evidence yoo xam ne ñoo ma ko wax seen boppa ñu fu mu nekk ñu ne airport bi mu ngi toj léegi ñemeñetu ñëpp a ngi ragal téléphone soo ko téye sax ñu ne maa nekkuloo di vidéo léegi kenn defatu dara lu bon si biir airport bi right now as I am talking to you kenn foog nañ ne Fat Diagne mu fa am ay but yoo xam ne even soo nekkee si biir wanag gi sax dina xam li nga def si wanag I swear to the Holy Quran. What li ma la nekk di wax right now mooy airport bi ñi nga xam ne ñooñu lañ teg foofu noonu pour ñu woppal this if we have the people yi nga xam ne ñooñu war a protect ñooñu seen bopp di def liggéey boobu moment ñooñu seen bopp di jàppale trafiquants yi ñooñu seen bopp am communication with the traffic am this connection di deal ak ñoom ñu leen di jox xaalis mama wax nañ ma tey maa ngi ko am ci audio boo xam ne dañ ko fa def moom lu mu soxla rek mooy Sénégalais la te 100,000 la soxla right now moo tax mu bëgg leen a expose because 100,000 lañ jël si dañ jël 200,000 si moom xaw ma naka la dugalante xaw ma dama jël kunat bi xaw ma waaye right now pare na leen a expose nekkul Gambia mu ngi Europe nekkul Sénégal tam mu ngi Europe pare na leen a expose ak document yi mu doon am ak ñoom yëpp pour expose leen because of 100,000 am bu mu mu soxla mu ne ma ne am diw mu ne diw mu fa mu fi airport bi te kooku noonu am na dee yoo xam ne dafa wàcca more than $3,000 loolu mënuma koo gëm ba léegi as I am talking to you $3,000 daf koo ñibee mama yaay am sa legal papers nga war a dem study fay loo leen xaalis mama ñu stop la from traveling mama how wicked is that what is that yow ñi nga xam ne they are trafficking them nga am deal with that with the traffickers nga bàyyi ñooñu ñu dem because they pay you. Fat Diagne hold on one second rek ifi Nancy Nyasi mu ngi fi ifi bëgg naa su Fat Diagne pare nga duga rek pour wax ñu lekka puub ak tëdda ak ay xaj ak ay camel lan la si nit mun a jëlee nga baalal ma rek ifi bu Fat Diagne pare nii dinaa la dugal nga wax ñu rek tuuti si loolu rek baalal ma nga prepare it will just be audio so duñ la dugal as video please go ahead Fat Diagne. waaw di force bala maa continuer lu ma wax dama apologize to everyone koo xam ne mu ngi maa seetaan na ma jégal rek te xam ne nit mutul man nii laa dee waxee I understand people do believe me nag fekk understand the person I have in this thing moo tax ma dee waxee nii I understand ba pare su ma dooree wax as someone ku ko dunda du ma dee bugg a stop dama dee bugg a ñu déglu ma waaye dama dee understand tamit am na nu maa waxee ñu bari duñ mën a jël dëkkulu like lu ma nekk di wax ñu jégal ma rek te su ma dem fasta please baala ma nga break ma mun a leen leeral foofu noonu mu correct because information bu ma am nekk mama man foog naa ne léegi ma dem off léegi ma dof because antana suma bëgg bi antanatu ko antanatuma ko Fat Diagne xam nga moo tax dama la dee wax always ne la ne lii danga ko dee jël ak xol te understand nañ loolu waaye itamit foog nga put sa own welfare tamit first because mënuloo yanay ñun sa daf ñu dee dal man daf ma dee dal daf dee dal Nancy nga nekk di help nit di gis certain images nit kuñ rape mu won la certain images wala nit kuñ dóor nga gis certain images niñ ko gaañee mu affect la ba nga xam ne yow ci sa boppa soo tegut a step back tuuti rek pour mun a protect sa boppa dina la gaañ soo nga siy bàyyi xel loolu tamit bu baax a baax dafa am solo because yow tamit dañ la need pour nga healthy nga xool te loolu mënuloo koo def su fekkee ne all the time mer bi mu ngi si biir li nga xam ne itamit mooy not just mer bi sax waaye the sadness mu ngi si biir because of li nga gis ak di ko dégg ak di ko xam
Yes, foofu laa la bëgg a make nga clear ñu baalal ma ñu jégal ma with all the reaction they see what I do on social media it's not lu ma miin ba pare lu ma fu maa waxee mooy nekkul ne dama dee ñëw ak mer ne the passion in it bu nekk suma biir bi bu naxar comme suma miinee ne naxar the feeling I have because si loolu noonu yaa ngi understand lii moo tax ma dee reacté certain ways but wallahi mama information yu ma dee am lu ma dee gis si lu ma dee nekka daf ma dee naxari ba nga xam ne dama dee am emotional ba nga xam ne du ma dee mun a control after anything which yoo xam ne it's not normal and I need help from that comme nit yi ma dee gën a waxal and which is really cool but mama lu ma la nekk di wax I have clear evidence yoo xam ne right now ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di doxal agency yooyu noonu si biir airport bi ñi nga xam ne dañoo si flight bi lañ bokk ñi nga xam ne lii la ñoo liggéey léegi ku nekk département su ma la waxee ne am na département yu bari yoo xam ne ñu ngi génn di ma call live dañ maa call wax ma ne ma man du ma la fenal lii laa la bëgg a explainal am na koo xam ne right now lu maa wax ak yéen kooku mu ñoo jox information te magam mooy ndeyi mbila bi waaye dafa bëgg a defend magam ba pare yaaxa ñeneen mu ñoo jox ay tur imagine xam naa ne li ma wax noonu dëgg la waaye magam mooy ndeyi mbila bi benn yaa ngi understand lu maa waxee li nga xam ne li nga xam ne dafa saat mama dafa saat Fat Diagne bëgg naa nga wax ñu balaa ngaa dem bëgg naa nga wax ñu lan la government di def pour dimbale leen yéen dimbale seen association ba pare waxtaan ak yéen si li nga xam ne mooy trafficking have you had any support from government from native or anywhere in government mama ma wala dara loo xam ne xamuloo ko native man maa leen dee jox man si number one ñu leen dee jox information pour ñu dem liggéey seen liggéey bi si laa bokka native musul maa jox feedback native musul maa wax jërëjëf te I don't need their jërëjëf imaginal for how many years native have been traumatizing me yaa ngi understand bañ nañ ko ba former vice president bi bu mu fa nekkee dañ def nañ ko ba bàyyi ma duñ ma dee demati seen meeting si duñ ma dee demati seen workshop bi ak yooyu noonu because they know I know ne ñii nekkuñ di liggéey imaginal nati man si mu ngi doon wax dara mu ngi doon wane sensitization has been done but it's not enough dama bëgg a nañ ci mu xam ne sensitization has never been done properly has never been done never properly has never been done because if you are sensitizing the people waxuñ la every year nga ñëw toog di sensitize the people how comes Native has never win any case on human trafficking how comes Native yi yëpp mu nekk di happen te am naa yeneen evidence am yoo am ne Native should be investigated ma wax leen lii child welfare should be investigated thoroughly should be investigated police should be investigated inside airport should be investigated definitely Fat Diagne oh suñ line bi Fat Diagne waa ñu ngi laa dégg léegi sa line bi daf doon break Fat Diagne dama bëgg lii in foog si biir week bi ñu defaat beneen show ñëwaat nga man yow ak Nancy ñu ñëwaat ak Pa Ous ñu amati a beneen show to talk about this because dama bëgg ñu def ko a bigger platform pour wax about this human trafficking because it's not just about this Dubai issue but it's about a lot more te yaa ngi see dugga and I want us to be able to take it on a wider scale ñu gën a def more sensitization te pour wax la rek ne li ngeen post fii nii moom is your home. I think, we even said whether we need to have a specific show dedicated to trafficking, etc. But hamne didn't ko lifin sponsor fini ñu ko am si platform because I think it's very important. Why dama bëgg jël itamit finance dem ñu mëna close fini. Yeah, definitely. Thank you. Thank you. Pa Ous ak Nancy xaw ma na da ngeen bëgg wax whilst maa ngi ma call Ifi. I hope. Okay, Pa Ous, I hope you were really listening. You talk about. Pour wax ñu tuuti rek si feebar ak li nga xam ne moom nga mun a jëlee si lekka puupi jàmbur ak tëdda ak xaj yeeg camel yi nii definitely Fat Diagne dina reach out to moom Omar Bun dina reach out to Fat Diagne definitely dama dee feel like tell Nancy sax dama ko dee feel ne dafa need help and she needs support because definitely she's fighting loo xam ne is bigger than her number one
and always, you know, Fat Jang, for who this, she's very passionate about this because, and I realized mom lim go through, ak ñeneen ñi mo gis ñoo go through, more day tax, but definitely she's very passionate about these things. But people sometimes, and they misunderstand or duñ xam, why definitely trafficking is a huge issue boo xam ne ñun ñëpp dañ war a jàppale ñu mel ni ñoom Fat Jang, ñu mel ni ñoom Nancy ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi jóg di ci wax di ci xeex, because dañ need suñ support, dañ need suñ jàppale definitely. ma bàyyi leen ngeen dugg a wax whilst I get Ifi Nancy Ñaasi mu wax ñu tuuti rek si yan feebar nga si mun a jëlee su ko defee ñu mun a close lii nii ñu mun a dem si Rohey Lowe quickly because tey fooguma ne dinañ mun a jeexal all the topics that we wanted to talk about. We're getting to the 2-hour mark te duma dee bugg a léegi ñu passé loolu noonu si shows yi. So go ahead ma jël Ifi si ron quickly. Yeah, I think Paos, you tend to mention that, you know, the non-government organizations, when crime is committed, government ñoo lifin bi dollar bi pull to punish this act. And I think the reason why the issue of human trafficking keeps going and growing bigger in Gambia is because the act is not they're not punishing the perpetrators. Te su fekkee ne ñu ngi break loi bi te nekkuñ di punish perpetrators yi, then it becomes a problem. And the whole problem is the National Agency Against the Trafficking of Persons. That is the problem. And you would think that they're not even a government agency. Government have engaged from the vice president. The president set up a task force that did nothing but try to work on trafficking. But again, I repeat, unless and until the National Agency Against Trafficking of Persons is restructured, the issue of trafficking is not going to improve in Gambia. That's a reality that I did not just say. Every consultant that they've hired have recommended that. There's been so many recommendations about restructuring this agency. And I think right now, I believe that the president will address the issue of restructuring the agency that is responsible for trafficking in persons. PAO's human trafficking is the network that FATU runs is made up of traffic victims. These are girls that I know and I've worked with, and they've all been through a lot of trauma. From the outside looking in, it's very easy for people to judge. But these are, and they take them very young. The girls who were being trafficked on Sunday, the ones that did not make the flight, the oldest was 25 years. I have their passports and all that, and I sent it to Nati. So they are very specific in the age group that that they targeted. And I want to say this, that where the government can come in is by being at the airport and screening them. What is a 22-year-old Gambian going to do in Oman for work when you don't have an employment letter? Where's the letter? The way that those girls were stopped, we didn't even have their information. All I had was there were 3 women on that flight who were going to Oman. When they got to the airport, went through security, immigration stopped them. And that's when they realized that those are the 5 girls, those are the 5 girls that were being looked at. And again, this is an ongoing investigation. I really cannot speak on it because a lot of women are going to be in danger. There are more women who are actually booked to be on that particular airlines. It's an organized crime. The airlines are involved, the local police, the immigration. So the very people who are supposed to protect our girls are the ones who are involved. So how are you going to stop it? So I understand that government hands are tied, but what they can do is restructure the organization that is responsible for fighting trafficking in persons in the Gambia. What are we restructuring? What if you're watching, I'm trying to get you. If you can call me back. Yeah, go ahead, Pablo. I don't know. You get what restructure, but in what sense? What are we restructuring? Do we need to revisit? Okay, Pablo, let me put it to you this way. Mama, you're gonna be upset that I'm gonna say this. When I say restructuring, the director of NATIV is the problem. I have sat on different platforms and I have said it. She's been there since the inception of NATIV.
manages her employees. So unless and until that changes, where it is. That is the bottom line. I was being diplomatic when I said NATIP needs to be restructured. No, we just have a wrong person. We are saying Fatou Jan came and just highlighted a problem. Is at the airport border control. Now the institutions, Gambia have every institution to address all our social problems. Now, are they working functionally as they should? Yes or no? Is a 1% chance is yes. Now, the bigger problem of this traffic is the one that we don't know and exists and is being done by the people that we know. Man, I'll give example. Suma raka bim deme si back webim. Feka sikinde fay halis koko jabara mungi sukuta. Bima waxe suma yaay nañ dem arrest koku nu rada ma he so waxe fi right now kon daf ko tro halfale. You see the Gambian culture of nupal. No, but your mom is right though. Well, but then how? So who needs to structure? Bun mu ngi fini nañ jël bun ñu continuer. Bun te fayal li nga deklu nga continuer. Okay, bun ñëwal ñu ngi la deklu. Waaw mané jërëjëf waay gis nga man leen lu ma ci bëgg a yokk si lii rek mooy koola boobu nekkoon si Dubai ku kooloon noonu ma ngay rafetlu ko contribution am bi waaye man léegi li ma dee laari si affaire bi yëpp mooy Gambian yi léegi nañ bàyyi di wax ne Gambian ñun duñ mel nii Gambian and Nigerian no differences between us understand fii lañ fi toogoon TRRC balaa Yaya Jammeh ñu ne Gambian yi nekkuñ di rëy ñu nekk ñu defend suñ boppa understand man lu ma mun Mama Linguère loolu nga mun ku nekk nag ñun ñëpp nit lañ so nañ bàyyi always di defend suñ boppa ñun duñ def li ñun meluñ nii understand nga loolu son fu mu nekk ni man sax before loolu dama ko daan wax waaye léegi wax boobu noonu amatul Gambian can do anything Guinean can do anything even this armed robbery that loo xam ne ñu ngi develop in Gambia léegi ñu ngi wax ne loolu tamit foreigners yi ñoo nekk di def loolu noonu waaye how many Gambian lañ kiyee ñoo xam ne suñ society lañ bokka nga so léegi fu mu nekk nii nañ xool si li man I agree with Paos ñoo xam ne ñu ngi génn Gambia ñu ne ñu ngi dem for party lu leen dal si yoon bi rek ñoom ñoo ko tey xanaa kay man tiit bi kay mooy lu moo isi suñ society loolu mooy lefin bi na xam nga moo tax ñu war see jóg because bu ñëwee si society yow doo si rëcca keneen ak keneen du si rëcca keneen ak keneen du si rëcca because yow doo xam ne kii dem na lekk na fa puup wala tëdda na fa xaj wala kamel nga dem nga takka ko wala nga nekka faram moom itamit wala mu dem nekka jëkkëri jàmbur it just goes on nga toog sa biir kër yow xamuloo yow jabar bi sa jëkkër bi tamit indil la ko so definitely buñ toog rek ne du man rek bokkuma si rek lefin we have to do something about this man foofu la mama fare rek musla si side chicks Paos lu ma wax ne airport bi gis nañ fi UK bu ISIS jógee fii naka Syria am na ñoo xam ne sa legitimate travelers lañ sa waaye dañ leen teree dem because lu sax dañ bañ pour ñu dem rek ñu fall into that category boobu noonu xale yi tamit ñu ngi dem di see ak ñoom because dañ leen brainwash understand so government foofu la bëgg a Paos mu understand ne government seen warugal la pour ñu jóg fi taxaw sax even though you have the right or wrong visa gis nañ loolu noonu fii UK fii ñoo xam ne sax mu kàllaf ne sax ñu ngi war a travel ak seen njaboot ñu tere leen te demoon loolu yëpp pour ñu aar askan wi la because xale yi ñu ngi leen a brainwash si seen social media bii nii ñuy dem di see ak ñoom di dem contribute si ICC nii ba fu mu nekk ni mu tollu foo xam ne li fi la dina waaye nañ xam man foofu laa bëgg a sista bi mu xam ne lu Nigerian mun Gambian lu ko raw la mun ñun ñëpp man bi la kenn so nañ bàyyi léegi ñu bàyyi loolu noonu ñu eeda suñu nit yi ñu xam ne lii léegi yéen si li ngeen nekk ne gis nga yéen yàlla rek moo leen a fay mama yow Gambia si biir Gambia dangaa xool GRTS sax nga paree dee because dangaa gis programme boo xam ne campé yéen seen yu si amul liggéey ngeen war a seen seetaay ñoom non lii doo ko mun a wax sax dañ dee mer Gambia in general ñun suñu dëkk bi moo saat lu nekk si bi national TV mënuñ laa indil programme boo xam ne dafa njëriñ askan yi am na programme bu ñu daan musa isi foofu noonu tax na ne sax ñu dee kamasa nit ñi di jël sa xaalis bi
mun a wàññeeku moo nekk ñu ngi ko ooyee ñu ne leen la mairie di ñëw ak sad story yoo xam ne kii yóbbu na ma lii mu ne ma xaalis bi si baab bi nii nit ñi léegi they are aware of those kind of things waaye toog di campé di ataaya nga ne dangaa eeda yow sa dëkk bi yëpp paal la waaye jërëjëf waaye loolu mooy suma lifin bi fa jaaj nag yal na ko yàlla dimbale nag ngeen dimbale ko bu baax bilaay xale bu jigéen boobu noonu def moo musa jooy lool life moom ko xool mu jooy ma jooy because lu dee trigger angam bi moom def ko dunda understand nga ba pare mu bugga ñoo jàppale tamit ñu ko xee xale bu ndaw jigéen xale bu ndaw kii ñu war ko ekkati sax ñu yóbbu ko ministry of sport dafa youth and sport dañu war a liggéey ak kii all this other society loo xelaat xale bi daal man mooy noonu bilaay Gambia rek la moo mun a nekka muy coono nii te ba pare coono wu dara pour alalam pour mboxam pour dëkka ngeen bàyyi kii lu mu wax rek ñeneen ñi di ko politicize loo ñeneen ñi di ko tuuti loo ñeneen ñi bugg a koo xas yàlla daal te yàlla dina ko fay billahi walaay taala yàlla dina ko fay man foofu rek loolu rek laa am pour contribuer na. Thank you so much and ifi moom mu ngi liggéey kaay unfortunately mu ngi ñoo déglu ak headphones ami waaye munta wax so waaye mu ngi ma yónnee maa ngi seet fii nii tamit Dr. J mu ngi wax ne liñ doon wax noonu ne mu ne don't sleep around, get tested before marriage. Why mun nga get tested before marriage, Dr. J? Nga dem sa partner faithful mu dem ne def leneen si biti ñëw indil la ko yow sa biir kër and you're innocent. So I think suñ society daal ñun suñ healthcare bi sax is not strong enough for this. So to avoid this. Mama, I want to come in. I think the issue that the caller brought some very good points. This whole idea that Gambian Dukodef, again, I repeat, I was in Abu Dhabi. You drove to the city. I saw a Gambian out there. Wax bobu nonu Gambia la joge. Ñun suñ gisee suñ moromi Gambian dañ dé xamé wante. So let's stop saying ne Gambian bi du mel nonu. We are Africans. We are in Africa. We are seeing the same images that they are seeing. Nañ bàyyi di put ourselves above this frail. We are part of it. Definitely. We are part of it. And we cannot address these issues by pretending that we're not part of it. We have to own up to some of these issues in order to address it. So yes, Dubai is a beautiful, rosy city, extremely expensive, and the way the housing is, you have to pay for like a whole year. Lol Dubai rek la xew. That's why most of these companies provide free housing for their employees. There are a lot of people in Dubai who have decent jobs. But there are also a lot of people in Dubai who are there prostituting themselves, Gambians included. Let's stop this whole idea of Gambian to definitely. I remember with the apartment we lived in, a woman followed my ex-husband in the elevator. He's like, my wife is up there. I still remember this. He followed him all the way in the elevator to in front of our apartment. I opened the door and there she was standing. I'm sure he's watching and he would remember the story. These are the things that happen in Dubai. Dubai is a society where I am not allowed to hold hands with my husband. So it's like a double standard. There's a society in Dubai that will be shocked that people wear bikinis at the beach in Dubai. People are naked at the beach in Dubai. So let's address it. Let's own up to our mistakes and stop claiming that we are above the crop. We are not. We are part of the problem. We are part every day. Yanko slay queens. So you get them Dubai. Did them dinyo. And I have to say, where are they getting the money? I was in Dubai with my son for 2 weeks. I'm still trying to recover from that trip. I'm still broke from it. So how are these girls affording? And I have a job. And I know most of them don't have jobs. How are they affording to go there, defend them every week? Who can afford to fly to spend $1,000? A hotel, liquor, transportation. I kind of agree with Pa Osne. Some of these girls, that's what they want. Okay, unfortunately, anyway, ñu jël fii rek fii mu ngi binda ne a person who ingests human or animal feces may be at risk of contracting a number of viruses, bacteria, or parasites. Parasites are tiny organisms that can live in the intestines of humans and animals.
If a person ingests feces from someone who has a parasite, they themselves can contract the infection. So yow mun nga lekka li di wax so li di wax pa o si gaatal mooy ne yow if you so lekkee li you can ingest yow itamit these parasites nga contract the infection bi nga xam ne moom la kooku noonu am from this because of these parasites. And it then goes on to say some of these parasites can cause diarrhea, etc. And here, hepatitis a liver disease, can transmit to a person if they ingest contaminated feces. So again, hepatitis A, which is liver disease leading to liver cancer, ak yini yep, mun nga ko jëlee from li nga xam ne mooy nga lekka puupi keneen koo xam ne moom itamit xëy na mu ngi feebar. So this hepatitis A mun nga koo am. Some people have no symptoms while others may feel sick for several weeks. In rare cases, hepatitis A can cause liver failure and death, particularly in older people and those with other liver conditions. And it also goes on to say, feces from animals can contain bacteria that can cause infections in humans. People should be careful to wash their hands after coming in contact with animals, their bedding and litter trays and soil in the ground. And you know, this is again what we're talking about. Dog feces can contain Campylobacteria. The infection is the most common cause of people being ill with diarrhea in the US. It is usually acquired through contaminated raw poultry. So again, tida hachini mun nga see jëlee bacteria bii nii bi nga xam ne mun na la cause nga am diarrhea. Long-term complications include irritable bowel syndrome, and all of these things yi nga xam ne mun nga ko am from dog feces can also infect a person with salmonella and all these other parasites that are also in these things. So I think we have to be very careful. The infection can spread to humans through their feces, through dogs. So yeah, so it's saying here that hepatitis can be acquired through li nga xam ne mooy the feces of a person or a dog or whatever, and through their dog's bodily fluids yi tamit di dugga ci sa biir yaram, loolu tamit mun na laa jox feebar yi nii. So I think thank you, Jay. Okay, Jay, harama dugalal ma send la the link nga duga. Let me just send Dr. Jay the link momu duga si ñoo wax. And if you're following, Dr. J is also on Bala let ma des ma voice bitay mom. I am still recovering. So you know, hepatitis C can be acquired from poop. These are, you know, these are serious illnesses. Ñu ngi caaxaan. But you know, we are putting ourselves at grave risk. So jaruko, definitely jaruko. Bailen hell si yini dem put $10,000 yini dem tida hach yini wala leka poop yini nga ñew jëlé ci febar yini definitely jaruko de man day ci suma xalaat bu gata. I don't think it's worth it. So nañ ci bay hel bu baaxa baaxa ba pa usma bay la nga dugga ci wal suma try indi J. Okay, please check your inbox. I really man awma very much to say apart from the fact ne yes we all waxal si nga lekka poop wala nga dem tida hacc wala kamel yi ni ba pare nga ñëw waxuloo ko sa jëkkër wala waxuloo ko sa partner nga continuer di ama kooku noonu lefin am na ku ma sax wax ne danga gis ko xam ne nga toog rek mu flare out with picca si kanamam or whatever. Sometimes it's normal acne and all of these things, but sometimes it's because of the bacteria that they have within them and stuff like that. So yeah, from that perspective as a man, you know, what are your thoughts on that? Well, man, I think that yes, like was getting tested is very important given the fact that you can't rule out anything. It's not that because I don't trust you or I don't maybe love you, but it's because of we want to safeguard what we share, more that love and trust.
and marriage or any kind of dignity, it should be based on mutual trust, and it should be based on protecting what you guys have to share. And again, it's not just about you. Send me a message on Balamarek. Dr. J, send me a message on Facebook. Mang la yone link bi way dafa melni gisuloo ko ba legi. Okay, go ahead. But we have to also remember, it's not just about yo yenyar. It's about it's about the family. You are coming together to have a family. So this man, I can't understand and imagine in my wildest dream na domi adama na am any kind of contact with an animal. Lolu kumako wax duma ko gum. I would have never believed ne it exists, and I will still debate ne henya ñu ko def man fa dañu pretend but it's not true. Because look at if science is right, the imagine of these viruses, most of them are as a result of human beings in contact with the other level of animals. Look at coronavirus. There is the rumors now it come from bats. Look at HIV/AIDS. There is the rumors from now it come from monkeys. This has been the concept that we rumors about. Now coming to this 21st century of making money by any means, anyhow, with even to the extent of with animals, then this is the height of human beings degrading themselves. Then you call that if they are empowered, society is empowered. If they are educated, we have a healthy nation. Now, if we have that section in a society that we hold so esteem of doing these kind of things, what kind of society then are we building? Lan mo fi jar alal bo xamne elek do ci jele xele ñu ko def sa ay Americans or ñu ko def sa, they have the means and the extra finance to go out abroad for extra medical checkup. In the Gambia, pastor monster is a problem. Ambulance is a problem right now. You so I made these kind of infections, you will die. And mama, look now gaware need more infection. Because Gambia antibiotic more lulu. So anybody who lives in the Gambia or in Africa, man, I think that you need to be very careful about what goes into your body. Be very selective. Come selective about boy being on or chicken being on. You have to be very selective of what you ingest into your system. Because the healthcare is not good. Free your day to go for me helping people. And one money put by the spend on them. But I'm saying that we could have spent that money on something else. There is somebody king Ahmed Tayuma mungi talk mungi bugalo hamle is a leka. But imagine half of your wealth is spent on medical care. Lulu is not success. But the bigger problem again moi so gise hey mama di dem or tay madam Dubai tay hey gis na mama tay mungi am a photograph on Facebook the house in Dubai, how much that building mungi am recognized and I want to be there. So the class competition is factor being a hamne. We got no one to blame except for you hamne. You're gonna go to Dubai. You work in a shopping center as a cleaner, but man small gise Gambia he nisan kita mungi sol am nice. We are giving a false impression of the lifestyle that is not totally from what we live in. Now, the poor girl in a village in Gambia wants to be like you because of young contempt. Live my life. You have to get this and get this, and you have to be in certain class of people so you can be recognized in society. So in the end, the bigger fight, government will always be governments. We will Senegal, we will Gambia, UK, America. We can talk about here whole day the failures of government. They will never respond. They will never take action unless Benjingal put right now. The ultimate fight is us. These government officials, February, where do they go? America, US. But the poor person, you talk Africa, nga nek ci safara yi, ñu la mochal, nan jine moko laal, rap moko laal. It's not all about, it's far from that thing right now. You know, man, personally, animal, adnu gor bare, adnu gor nehe. For now, is that otherwise, and usa instead of jiga in the mirang, go in the mirang. For now, that will solve the problem. Because $10,000 men
xaalis la waaye you know so you want Gambia half of it will be spent on medication ba pare yow nga war a am the guts and the audacity pour dem tida at góor bi nga xam ne kii nga bugg right now nga am doom right now complications start coming in right now for them label lapitaan ñu ne waaw Gambia lapitaan mi baaxut every day people die in that place right now yet still we are not even cautioning our people hey, do not further put yourself in danger. We already have a danger. We already have a situation in the Gambia where every Gambian is in potential danger because so February as the private clinics, they are no more doing what they're supposed to do. Now it's up to us as Gambians in Gambia. Now it's up to me now. Our health is our responsibility. Our safety is a collective responsibility, not government. Government only deals with money, policies, and programs, if they have any. You as an individual, it's up to you to look after yourself. Now, this government, these policies, do they suit me? These services they are giving, are they exactly what I need? But again, the whole blame comes back to the Gambian. A government of the Gambia is a composition of Gambians, not Senegalese, not British, not Americans. It's the Gambians in position. It's the Gambians who come together and form a government. So whether you are UDP, NPP, GDC, APRC, it doesn't matter. These are our friends. If we have a friend working in there, we don't talk about these problems. The people we see, we are calling here right now, Teji, do we think that their families are talking about them? But, you know, so at the end of the day, it's a shared responsibility and a shared blame for all of us to take responsibility. But ultimately, it's down to us. And all we could do more and sanitize the population. This has been going on since time Bimado Youth Work KMC, 2019. Just to say, Dr. J is on now. She's on our WhatsApp. Dr. J, she's also on the Sister Show. They do a wonderful job also talking about a lot of issues. So we thank her today for coming to Lingair Post to talk and help us with the on the medical aspects to do with this issue that we're talking about today. Moy lan di teda hachiek kamel yi ba pare di leka pupi jambour lan moy di medical implications because fana itamit suñu waxtaan ci waxtaan yi baax na ñu yaatal ko dugal yoy tamit. So Dr. J, thank you so much for joining us. Go ahead, ñu ngi la déglu. Thank you, Mama. Thank you, everyone that's on the panel. Always, you guys have great topics. Thank and you. Kudos to what you do for the society. You're doing your part and you're doing a wonderful job. The jox encouragement rek pour nga continuer di new some mbokk yi déglu kat yi yëpp di wax ne to just go into the medical aspect. Yaakaar naa ñëpp xam nañ lan mooy STD, which is sexually transmitted disease, or you can say sexually transmitted infections, which is STI. So both of those are pretty much the same. So sexually transmitted disease, daanaka yaakaar naa ñëpp xam nañ naka nga koy amee waaye ñu si bari li ñuy bàyyi xel mooy ne comme gonorrhea, chlamydia, trichomoniasis, but there is more than just gonorrhea and trichomoniasis. Okay, so those three usually boo ko xamee bu dee teel nga koo xam, you can get treatment and it will go away. But most of the time góor gi mun naa am the infection and not even know. Then we transmit to other people because usually before you discharge, meaning like urethral discharge, but I need this discharge, we gain a penis in a jail time. Usually the power yag. So like that, again, we want to ame, we want hamuko, wala bayi would hell, wala rusna, wala amufu fajo. Muna de be indil ko lorange lu melni ñaka muna am dom ak indil ko benen febar bi ñuy wax pelvic inflammatory disease da ngay am lu ñuy wax inflammation moy japp sa jureekaay yi ba nga xamne fofu da fay def lu melni collé comme ni ngay amé góom mu def léget non lay defé léget ci biir kon li am léget te mënta noy loolu mënta jur umbu be am dom te dinay joxe metti yu bari yo xamne ñaaral même fi sax pour faj ko dina
jël time sometimes you need surgery te ñun xam nañ suñu réew yi problème yi fa nekk so fagaru moo gën faju foog naa fii la gën a amee njëriñ sax balaa ngay dem si leneen loolu nag mooy bi si gën a néew si mel ni syphilis loolu da nga koy am ba deeyaale ko sànq dégg naa ngay wax ñi nga xam ne dañuy am ay góom si seen yaram syphilis bu nekkee si biir yaram te teeluloo ko wax xam fajuloo ko dafay dem ba nga xam ne nit ki yaramam bi yëpp ay picc lay def ak légit loolu tamit am na garab bu ko mun a fajee waaye comme ñun réew yi nekk faj fa dafa yomb wala diagnose sax dafa yomb balaa ngay am benn faj dafay fekk borom xëy na mara dékaane faatu na soo ñëwee nga wax leneen li nga xam ne mooy herpes nit ki mun na koo am mu yàggaaleeg moom te du mus a génn da nga am pour jël garab ba ilaa yu midin da nga am pour jël garab boo xam ne pour prévention la te bu dee am nga lenn loo xam ne dafa wàññi sa immune système bi mooy sa kaaraange yaram dina tax léget boobu dal di unneekuwaat te góor boo munti te dal danga koy wàll kon that means ne soo waree am doom góor boobu dañ ko war a faj wala même yow góor gi bu la ko joxee boo waree am doom am na lu ñu war a def pour aar sa doom boobu di ko may doom bi bu juddoo moom it dafay am problème leneen nga xam ne tamit yaakaar naa ñëpp xam nañ ko mooy HIV infections loolu ñëpp xam nañ ko te suñu réew yi nekk xëy na fii sax di nga am ay garab mais suñu réew yi nekk pour nga am fa garab dafay xala yéem bu loolu weesoo am na benn hepatitis C te yaakaar naa ñu si bari war nañoo bàyyi xel am na jamono joo xam ne defoon nañ si show on the sister show may nuyu ma sisters yi yëpp di leen ziar di wax ne hepatitis C dina bari na suñu askan africain yi especially te duñ ko xam mooy def ba nga xam ne borom bu amee ay fanweeri at ak juróom mooy 35 years si lay soog a am xëy na ay signes liy dimbale suñ mbokk yi sax ñi ñëw si diaspora bi comme fi Amérique suñ ñëwee balaa sa jabar bu ëmbee dinañ test sa jabar su seen jabar positive rek dinañ la test yow tamit pour seet ndax am nga ko te loolu mooy saafaraal ñenn ñu bari ñuy ñëw si diaspora bi moo tax yéen ñi da ngay gis góor bu dem ba am 40 years rek dal di am liver cancer dee because hepatitis bi suñ ko fajutee teeluñ koo bàyyi xel mooy dem ba soppale ko doon liver cancer so li nga def démb si sa ndaw mun na laa affect boo demee si sa mag te du am foofu rek li hepatitis boobu noonu yow soo amee doom mun nga koo wàll sa doom bu ko defee xale boobu moom bokkul si li nga xam ne mooy tafaar bi nga def waaye moom ëllëg si biir dina ko indil loraange di nga gis kooku tam mun koo wàll keneen te du yëg tuuti kooku tam indil ko loraange so dafa am yenn problème yoo xam ne bu amee si society foog government bi jël matuwaayam ndik lu tax muy nekk a social issue mooy ne du fat ne dafay law di dem si biir askan wi dëgg la comme li ma wax sànq ci da nga war a mandu em si ki nga war a em ba mooy ki nga sëy ndik bu doon ne dañuy topp li ñu sant si charia wala li ñu sant si christianity ni kon am na tafaar yu bari du am waaye ndegem ñun ñooy doom adama rek su doom aadama du def li ko yàlla sant dafa am ñoo xam ne ñoom lañ dénk suñ kaaraange ñoom tam dañ war a daytu loolu su loolu weesoo pour dem si wàllu li nga xam ne mooy sëy ak ay animal wala ñu puub si sa gémmiñ dinaa njëkkee si puub si gémmiñ bu dee puub bi rek la te puub bi dañ ko diagnose ba xam ne puub bi amul benn jafe-jafe puub dañ koy fajee pour ñi nga xam ne xamuñ dafa am yenn feebar yoo xam ne yu mel ni ulcerative colitis Crohn's disease dinañ koy fajee puub waaye puub yooyu dañ koy jël ñu dem def ko si laab bi saytu ko ba xam lu tax ñuy fajee puub nit mooy ne tey bu nit puupee mu jox la ko nga lekk ko lépp loo xam ne jàngoro dundam la dafay ñëw soppi yow sa sa microbiome bi nekk sa biir nit mbax dafa am ñuy wax microbiome boobu noonu dafay méngoo yow fa nga juddoo la nga lekk bu dee dañ la jur ak vaginal maanaam dañ la jur naturally wala dañ la defal C-section sa microbiome sax dafay utee ak ki nga xam ne dañ ko defal C-section boo juddoo Gambia sa microbiome dafay utee ak ki nga xam ne dafa juddoo Amérique moo tax nga gis nit kiy jógee si west bi dem Gambia bu lekkee wala bu naanee biiram di daw li koy waral du ne lekk dafa bon waaye microbiome bi nekk si biir yaram bi understand lekk bi nit microbiome bi mooy tax sa yaram mun a accept lekk bi mu mun koo process léegi nag yow boo demee Dubai nga dem si benn naar bu puub sa gémmiñ dina soppi sa microbiome
okay bu ko defee nag bu soppee sa microbiome boo demee Gambia même boo amutee HIV wala amuloo STD tey boo lekkee lekk gi nga waroon a lekk njëriñ gi mu war a am si yow nutrition gi mu war a absorb dafa mun a absorb because amuloo prebiotics amuloo probiotics amuloo any of these yoo xam ne ñooy nga mun a process food même tey boo feebaroon ñu jox la antibiotics bi ni mu koy réacté si sa yaram dafay utee ak boo changé li nga xam ne mooy sa microbiome so kooku mun naa dem Gambie commencé di am biir bu daw biir bu métti di feebar ba jógee fa faatu just because of sa microbiome dafa change moo tax am na yu bari doomu aadama mu ngi koy nangu balaa nga koy nangu même bu dee gëmuloo yàlla xamuloo yàlla féetewuloo si yàlla waaye yaakaar naa boo demee di ut alal gi ngay ut pour sa jëmm ji taaru sa jëmm ji moo tax te yaakaar naa booy dem ba taaral sa jëmm fexeel nga taaral sa mbaax di boo lekkee puub mu soppi sa microbiome amuloo HIV amuloo dara mun nga see jógee loru soo amee tey malaria suñ la joxee garab yi malaria yuy jógee si tropics bi du la amal njëriñ because garab dafa war a fekk li koy receive mu am environnement pour mun koo receive lekk tamit balaa muy am njëriñ dafay fekk mbaax gi ñu préparé ko pour mun koo receive so si fànn woowu loolu benn la léegi nag boo ñëwee si wàllu mala mooy ay xaj ay muus boo xoolee si islam dafa am lu tax bu bañ sax xaj bu la maree ñu raxas sa cër woowu juróom-ñaari yoon dafa am lu ko waral gis nga tey bu la xaj màttee nga ñëw si emergency room bi ñun liñ war a def foog ñu vérifier ndax xaj bi am na lépp loo xam ne mooy liñ ko waroon a jox muy protection si wàllu péngu loolu benn la ñaareel boole xaj même bu la xusee wala muus benn mala bu la xusee dafa am yenn lu ñuy wax pseudomonas boo xam ne dina nekk ñoom seen yaram buñ la joxee am na yenn antibiotiques buñ la ko joxee dafay yokk feebar bi unless ki lay treat mu xam lu tax nit xaj buy sëy xam nga ne nit kuy sëy sax dafay ànd ak xaj suma laa animal buy sëy te kooku mun na laa xusi jox la benn infection boo xam ne yow tey ñi lay faj duñ xam lan moo la xusi because yow rus nga koo wax ñu jox la beneen antibiotique boo xam ne du la faj foofu mun nga faa jógee jëlee fa infection nga faatu ndik infection mooy the fastest thing loo xam ne mun naa rey nit because boo amee infection nga am li ñuy wax septicemia mooy ne infection bi dem si sa deret within less than 24 hours mun nga see amee kidney failure heart failure and the next thing you know you are gone so lii dafa am loo xam ne yéen li nga ñuy def nii is very important moo tax dama doon maa ngi nekkoon si jibi but I had to stop just to come and tell people lan la ñuy séentu si li nga xam ne moom la ñuy def xaalis neex na waaye bi neex mooy bi lew bi nga xam ne boo ko jëlee boo tëddee nelaw bi nga xam ne boo ko jëlee gis nga alal amul sens li am sens mooy sa caractère sa dignity tey boo ñàkkee noo munti ñàkk ak sa health Dr. J sa health because man health dafa important torop si nit yow mbuba yi nga sol sax doo ko mun a sol bu fekkee ne tëdda nga sa benn fan ak boppa bu métti yàlla xam na loolu mama soo déggee nga ne yaa ngi uti xaalis ok dafa fekk nga tal boo utee xaalis boo déggee yaa koy jëriñoo dafa fekk nga tal ko tey boo demee nga seet ak xaj wala ñu puub sa gémmiñ ñu fay la $10,000 ok nga feebar tëdd hospital Gambia mënuñ laa faj dañ lay yóbbu Sénégal within 5 days you have already spent $10,000 because I know okay the jaabante ak yow coono bi ngay dal li nga tëddoon pour am benn $10,000 boobu ak xaj boobu in 1 minute it's going to cost you a lifetime so even boo xamutee the medical analysis just xalaatal rek feebar ak tëdd ak ñu war a xalaat sa mbokk yi jafe-jafe gi la ñuy teg sa famille sa yaay say xarit te fekk na ñooñu xëj na yëguñ tënuñ ba pare leneen li ma bëgg a wax mooy ne most likely most of these people si liñ nekk dafay fekk bu dee dañ am far xam na ci dara bu dee dañ am jëkkër xam na ci dara bu dee dañ am yaay xam na ci dara nit ku gorul et demul dëkkut bu indee lum teg loo xam ne yelloowu ko war nga see xam dara waaye most of the time dañuy def a blind eye because bëgguñoo xam bëgguñoo saytu bëgguñoo gis loolu mooy tax soo amee jëkkër wala nga am jabar muy dem di ñëw di indi ay bagage bul topp neexaay bi dina la indil coono goo xam ne ëllëg si doo ko mun a waxajoo so man dinaa leen bàyyi but that's what I wanted to contribute in terms of the health aspect and thank you so much Dr. J thank you
No worries. Definitely, thank you. ñu ngi wax Dr. J jërëjëf parce que definitely niñ leen ko waxee moom itamit they have a show and I would encourage everybody su fekkee ne doo leen they follow the sister show to follow sorry suma doom bay saxat noonu to follow the sister show on Facebook ñoom itamit dañ dee ñëw di waxtaan si ay fànn yu am solo yu am solo and I think you know comme niñ ko dee waxee rek lii la you know loo xam ne niñ ko dee waxee asamaan si foo taxaw rek boo teenee gis asamaan si jarut bu xante tey Dr. J mënoon naa wax ne ñoom moom sister show la nekk du ñëw tey waxtaan ak ñun waaye lim def nii rafetlu nañ ko torop te ñu ngi koy wax jërëjëf di ko wax ne definitely kontaan nañ ci the value that she has added to the show because mënoon nañ fee nekk di wax te tey xam-xam biñ ci jànga ak knowledge biñ fi am tey Pa Ous duñ ko fi am so I think ne important na pour ñu wax ñi nga xam ne ñoo am xam-xam si façon yi bu ñuy waxtaan ñoom itamit ñuy dugal di ñu gën a jàppale waxtaan bi di gën a dem to a level boo xam ne sax di ñu bari nañ ci mën a gën a jàngal lu bari like I said lim doon wax dafa important tey bi ñooy door show bi loolu laa dooree ma ne leen sa health dafa important man dama toog feebar toog suma baat bi dem si flu mu gën maa humble parce que dama xalaat ne lu ma doon jël for granted mooy suma voice di wax ma toog ay suma ubbee suma gémmiñ du ma mun a wax you can imagine how that will make anybody feel so loolu rek daf ma gën a delloo si li nga xam ne mooy àdduna delloo ma si yàlla delloo ma si li nga xam ne mooy definitely ma gën a war a humble suma boppa xam ne nit du dara xam ne man duma dara so baax na itamit pour ñu xam loolu pour ñun si suñ boppa ñu xam ne dem benn $10,000 bii nii wala benn $50,000 yi ñu laa jox nii pour ngay tëdda animal si nii lim la mun a jural ëllëg yow xamuloo ko sax te foog naa nga dem ba mag am complications yoo xam ne xaalis boobu yow lekka nga ko ba pare dugal nga ko si moto dugal nga ko si yeneen lekka nga ko ba pare nga teg sa mbokk ak ñeneen faj boo xam ne tey ak ñeneen itamit nga jox leen si jàngoro boobu te ñoom xamuñ ko sax definitely war nañoo seetaat suñ bopp bu baax te ñun moom suñ dëkk yi moom surtout Gambia health care bi sax dafa correct sax pour mun a xam ne yow danga dem tëdda ak xàcc wala danga dem lekka puub moo la indil lii ban antibiotique lañ war a use ban lefin ban garab lañ la war a jox dégg ngeen li ñoo wax ne pour docteur bi mun laa faj sax li docteur J wax dafa am pour xam yow lan moo la jot te yow ñu bari dinañ rus am kersa pour wax ne man xaj laa demoon tëddali ba lii fekk ma si definitely Pa Ous ñu jël kola bi ñu continuer di wax docteur J thank you kola baalal ma nga teg li nga déclose ko defee nga wax fii nii kola dangaa teg li nga dégloo nga wax fii nii si téléphone bi hello so yeah Pa Ous definitely Dr. J ñu ngi rafetlu waxtaanam fii nii fa naa am na solo tool lool torop tey mama xam nga Dr. J man damay stand seen programme xam nga gis nga mooy li ma wax moo tax mel la kola bi understand boolal ma kola sooy kool dangaa teg li nga dégloo su ko defee nga dégloo si téléphone bi lu ko mooy ñun dañ raw téléphone bi bu baax dangaa nekk di doo defi nag ñun go ahead Pa Ous xam nga mama moom tam mu ngi kool ñun dañ dama wax ne ñun kenn mënuñ and collectively we gonna have a better society and comme ni nga ko waxee docteur moo naa toog ne duma duga let's have the same topic on my platform ñun tamit ñu am ñu viewers affaire si nekkul in the viewers but it's about the message how collectively are we coming together to collaborate our joint effort tey soo boolentee docteur at waxkati télé yaa ngi solve a problem the doctor alone is not visible he or she is only in a confined space making procedures and giving out medications but a doctor working with the media personnel you are now going out to the population now doctor wax very am solo li ma gina jàng si waxam mooy we must go back to where we came from nit da nga am diine suñu aada waaw am na loo xam ne diine daf ko soxlawut mama waxoon naa fi karek mais mandu ak ñàkk mandu ak bugge moo lor doomi adama wall bu nekk nii is the end of the world te mama man benn time feebar naa ew xaji guddi bu soo ponte fu ngeen dama dee mu ngi mel ni maa ngi gis malaayka dee bu ñëw so bi ma wéree ma ne te doomi adama rek moo am fit ak sañ-sañ tida eew jóg dam dafa li ko neex
rap bu ew waxut jaamut or give thanks to borom du continue in any region nag region bu nekk gëm na ne yàlla am na fu ñu defaaye mooy afterwards. So we must accept and believe ne hey, if I have 10 pounds, I'm iPhone 13, that's it. I go and buy my Nokia 34 or 3310. It's no shame. Puniki nga cut your code according to your size. Problem you know ni yep because new is the responsibility yep is a result of society. Now, why should I carry your body, your problems? It's a responsibility. Well, it is my responsibility, but no government will enact a policy that will bring them down. We have seen again the issue of example, the issue of Ukraine. Can't you what they right now? Governments do not purposely or wholly and solely work for the interest of people. With this world, we have classes of human beings: the upper class, the higher class, and the working class. And each of these classes is trying to support each other. Now, if I'm not well enough to work and pay tax, the government don't care about me because I'm useless. And ñu am caller ñu jël ko ñu continue. Caller, go ahead. Mustafa Jabang, stand by. Suma pare rek maa ngi la call ni. Go ahead, caller. Thank you. Concerning about trafficking I feel na ñun tamit ñu ñoo buga sama suñu gor rek buga stoppa alel waaye everybody war naa nekk sa boppa nga buga sa boppa buga sa ay lu munti nekk lu la yàlla teg la jël ko xam ne loolu la yàlla jox ak yooyu noonu waaye war a jël sa alifin ñu naan la da ngaa war a dem party for what reason party boo xam ne yow dañ laa faire everything reasonable passing xam nga warutal nekk demee noonu yow suñ la waxee war nga add one-on-one because in the wider world 21st century buñ dëkka nii buñ live on nii so loolu dafa war a cheap lool pour nit ñi di ko defee nit ki nag pas aus naa war a agrég moom si yeena because nit ki doo mun a toog ñu ne la yaa ngee dem airport muskalaf mu ñëw ba si airport bi nga ne danga koo contrôle warut a dem koo xam ne moom moo dem toppatoo pipaam def everything am so foofu tamit war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax nit ñi ñoo war a gëm seen bopp xam lan moo leen a yóbbu ak lan lañ war a dem defi foofu ay ne la dem laa feyal defal la everything board la yóbbu la ba foofu noonu cheaply like that war nañoo seetaan loolu daal activistes yi tamit dañ jéem a góorgóorlu seet naka la ñoo people intervene waaye tamit daal tukki bi daal dañ si bàyyi suñu xel daal ñun jigéen ñi man daal loolu laa amoon ma ko bi maa ngi leen a follow nag since then it's a very nice program thank you war nañ ko yóbbu daal si TV bi mu gën a motiver nit ñi gën a ee nit ñi parce que li ko dégg rek sa yaram dina daw di nga war a daw war a dugal sa bopp si façon yi definitely thank you so much you're welcome thank you jërëjëf Pa Ous ñu continuer ma jël tamit am na beneen caller bu doon call Moustapha Jabang moom tam bu doon call Pa Ous di wax rek ñu bari ñu ma binda si Dr. J contribution bi mu def after dinañ try ñoom ñu ngi wax ne pour ñu dog ko ñu dugal ko si lefin bi ñu dugal ko si yeneen plateforme si pour mu gën a sensitize te dinañ try def loolu Moustapha Jabang go ahead ñu ngi laa déglu asalaamaaleykum mama maaleykum salaam ma ngeen def jërëjëf waay di leen wax jërëjëf rek seen programme bi thank you am na solo trop programme bu important la and very educative thank you suñu society fu mu nekk dañ soxla lii because nit moom nit rek laa mun a doon waaw nit mooy loo xam ne suñu ñëwee si xaalis fu mu nekk ñun gisatuñ dara waaw suñu waree lekk safara faateel buubde waaye safara buñ ko waree lekk sax pour tekki dafa gi am nañu pare pour lekk safara definitely understand so man lii lu ma si am pour wax rek mooy ne ñu yokka wax ji especially lii du yëfi jos social media waaye ñu encourage suñ faada yi si church yi
suñ ilimaani si jumaa gi ñuy ko xutba ay ajuma understand nga xam nga lii yëpp is part of religion ñu ndee foog ne ñëw taxaw di wax yonante gi ak ay dem umra ak ay lii rek mooy déedéet danga deal with current issues luy xew si àdduna si démb si guddi rek maa ngi binda very early in the morning tey maa ngi binda suma page bi ne Gambia lu ma neex si Gambia mooy dëkk bi dafa balance soo déggee ma ne dëkk bi dafa balance millionnaire yu bari borom xaalis yu bari soo leen xoolee tey nga yërëm lañ foog ne amuñ dara because of ñu ngi down to earth nga xool baadoola boo xam ne tey lu moo lekk sax amu ko waaye sarax boo waroon a génnee pour may ko sax doo ko jot di nga ko romba dem because of solom bu taxawee ba sanse ba def perfume am rek di nga ne kii soxlut suma $100 bi soo moytuwul borom alal bi nga koo joxe you know nga gis ko pour good exemple pour loolu rek mooy nga gis nit ko jógee Europe liggéey xosul life am yëpp ba foog ne dafa tekki ba ñëw benn pël bu ndaw ak silipaasam wéccil ko alalam bu mu am yëpp ba pare na ko soo amatee nga isi ma yow ma wéccilaat la waaw mooy Gambia pël bu ndaw ak silipaasam nga gis nit ku ñëw gaare Range Rover mu wéccil ko alal bu mu indi yëpp ba pare na ko soo amee moo nga indiwaat soo wax boobu foofu la jublu mama gis nga lekka pour bii nii ñu ñuy dégga ni balaam doon léemu si pauvreté arab yi ñëwoon nit war a ibi tourisme yi lekka pour mboog si dëkk bi fii ñu defee ko Makati Square keroog di nga gis rang o ma def $10,000 de $500 lifin laa la wax $500 nga ne kaay lañ naari dañoo ñëw pour puub seen kanam rek pour $500 naka $500 keroog nga gis rang from Makati Square ba Janjanbureh pour ñu puub seen kanam yi pauvreté tamit lu si bokk na xam nga lii social issue boo xam ne la dafa am yu bari yu connect yoo xam ne fekk takkuluñ yooyu noonu rek yii ay waxi neen lañ fay nekk di wax te duñ musa am solution yow di sal depuis buñ dooree di explainal nit ñi fii yëfi human trafficking nit ñi ñoo jël di leen yóbbu si dëkki arab yi di leen fa def jaam waaye loolu taxut ba tey nit ñaa ngee dem recent bi gisaat nañ yeneen kees US backway bi amul luñ si waxut ñaata nit a si dee waaye ba tey nit ñaa ngee dem you understand so problem bi is bigger than just sitting is a framework la boo xam ne to be honest fooy dooree sax doo ko xam waaye yëpp ñu delloo waat ko to family and friends ñu ñëpp we have big responsibility si ñu ñëpp suñ life definitely parents yi tamit dañ war a jël responsibility nag mënuñoo toppaan government rek parce que yow sa doom mu ñëw indi yenn xaalis si biir kër gi and yow because yaa ngi enjoy xaalis boobu doo ko laaj fu mu ko jëlee ak naka la ko amee definitely doy na waar musti definitely non dafa normal fii kuy def si kër gi rek moom olof a sedin kilifa la soo nekkee caat taaw gi si kër gi sax amatul baat ma ne la su bol bi kër gi jeexoon taaw gi mun a dem si bitik bi rek ñëw wecci karak lonkare fay dinañ ko ne xaar ren ba caat ñëw moom moo dee toppatoo yi fi kër gi understand dafa am hierarchy bu dee boo xam ne bu njëkk bi respect buñ daan jox pa bee maire bi suñ paree dem si taaw bi suñ paree dem si ku si toppa understand nga kër gu nekk dafa amoon loolu waaye loolu moo dee si society léegi wax ji is about ku fa ëpp xaalis si kër gi soo nekkee caat te yow yaa fa gën a tekki yow yaay kilifa kër gi yow la sa wax taxaw so yooyu noonu yëpp foog ñu revisitaat yooyu noonu si kër te foog nekk foog naa ne yooyu dee na you know loolu pour indiwaat ko is practically impossible waaye pour bañ la ñaatee rek di la wax ne seen wax bi am na solo dëgga waaw encourage nañ ilimaan yi tamit ñuy ko xutba si jumaa ji ajuma definitely waaw christian yi di ko wax si church yi dimanche
waaw xëy na dina mun a jàppale ñu wax tamit façon yi alal yooyu noonu lu moo def si doomu aadama tamit ak cause yu mun a indi si famille you know because nit tey yaa ngi def yoo xam ne yaa ngi foog ne ak garaaw dem rek ñu puub ma rek benn 50,000 ma ñëw defar suma njaboot waaye yi moo dee nekk ay generational cause waaw definitely ay generational cause because li docteur J di wax mu ne da ngaa jël sax comme moom ni mu ko waxee mënuma express ma boppa comme moom waaye wax na ne am na di nga jël yenn lifit yoo xam ne ci sa système bi yoo xam ne méngoowut ak yow Africa nga ñëw indi ko foofu noonu mooy waral sa biir bi door di métti ngay am biir bu daw ak yeneen feebar yoo xam ne mën nga ko see jëlee because sa système bi moo indi beneen foreign système boo xam ne daf ko jël from puub boobu noonu so it's very very serious ifi tamit mu ngi doon wax ne you know te daa xacci tamit is the same thing nga yaa ngi risque bacteria yeeg yi ni yëpp yi nekk si puub bi because puub bi testuñ ko normally puub buñ test lefin ko dañ ko dee fajee waaye puub boo xam ne testuñ ko xamuñ ban façon jàngoro moo ci nekk yow nga ingest ko loolu tam mun na laa indil problème so doy na waar torop waaye generational cause bu si nekk nag wallaahi yow imagine xaj war a tëddaa jigéen mu dugal lu moo dugal yow sa yaram ni yow nga ñib si waat nga jàppa biir si sa néegi sëy fekk xaj boobu bàyyi na dara sa biir yaram gi yow yan façon ngi doom nga foog ne moom ngaa jur moom laa wax ne la ay generational cause nga dem ba xaalis boobu comme noo ko waxee alieroon xaalis boobu jeex na waaye nga gis sa famille mel noo xam ne yow sa boppa mënuloo understand waaw waaye yàlla ñu yàlla jàppale daal mama dafa métti nag pour wax neexut a wax waaw neexut a wax thank you so much jërëjëf waay jërëjëf Pa Ous dama bëgg a fi mu nekk nii parce que yeneen topic si moom am sure xëj na ëllëg ñu ñëw wala ñu seet si biir week bi kañ la ñoo ñëwaat pour ñu jël yooyu noonu waaye ñu wax rek quickly ñu touch on this human trafficking because definitely bi ñoo start on this Dubai issue xamuñu woon ne it will take the whole show but so discussion di dem yenn direction yi tamit doo ko mun a stop because definitely we're all learning and it's li ma dee wax it's a conversation boo xam ne we need to have in our society to be able to learn from each other and to be able to understand the implications definitely léegi-léeg da ngaa toog ne definitely àdduna si mooy tas si ndax ñun si suñ boppa ñun ñoo réer kenn xamul daal waaye waxoon naa ko last time bi te naa ko waxati yal nañu yàlla musal si façon yi definitely because yow yaa ngi toog ne man bokkuma si waaye xamuloo yow naka laay ñëwee ba yow si sa boppa mu affect la you know and that is what is happening Gambia dafa tuuti we all know each other ñun ñëpp you know it's so linked ba nga xam ne boo xalaatee yenay sa definitely daf la dee dang dee worry a lot about you know a lot of things in that country definitely so war nañoo bàyyi suñ xel bu baax Pa Ous on this Dubai issue we will continue to have this discussion dinaa indi Fatou Jagne again pour ñu waxtaan more on this human trafficking issue waaye just to close on this pour ñu ñëw rek quickly on the Rohey Lowe issue balaa ñu tëj Pa Ous yow lan mooy sa jàngat fi mu nekk nii 2 minutes nag bul ko passé ñu tëj on this human trafficking issue fi mu nekk nii wax nañ ci di Dubai party bi nga xam ne fi mu nekk nii ak lim ñu mun a jural si ay feebar si society ak li nga xam ne itamit mun na la see affect definitely because am na ku ma ne xaj bu la laal rek scratch la sa skin bi o ngay tëddaa xaj si benn lal sa sheet si ngay tëdda xaj bi di fa tëdda mun na laa jox eczéma ak yeneen problème skin problème surtout nag xaj boobu noonu di def yoo xam ne di dugal liquide am si sa biir yaram Pa Ous doy na waa torop ma bàyyi la nga tëj ñu jéem a indi di Rohey Lowe issue quickly ñu tëj jërëjëf ma dama ci wax lu bari loolu wax rek ne foog naa buñ xaar government if you can help yourself start from yourself jamono bi ni wëcceeku wut nit ñoo wëcceeku la bon 500 years ago ba tey mu ngi bon ba léegi te lu bon mënta baax lu baax démb nag xëy na mun nañ koo defar waaye du tax mu baax ba tey wala lu bon waaye so nañ spread the message comme ni ko dat ko la waxee imaam yi khutba is part of what is affecting society tey ñun suñ imaam yi war nañ di khutba nag si current issues billahi war nañ di khutba torop si current issues di waxtaan si yii ñun mama
ñun we are talking. Man duma expert, duma imam, duma anything. But see, what we are saying is current affairs, is current problems yi nga xamne ñun suñ age mate ñoko def te si ñun la gina bari right now. Te in the end ñun suñ gudé fan suñ ko yalla may te lo ñoo ñaan ñu ñoy amé réew mi. Not me, why suma age mate yi elect ñom ñoo bëgg nekk the presidents and the imam. Now all imams in the Gambia, they are religiously bound and duty bound axabu digante bu nek seen digante ñoom at yàlla ñoom at askan bi pour ñu talk on issues yi nga xam ne am tey mu ngi affect society ku si bañ a wax nag na affect sa doom o koo xam o sa mbokka mu naxari nag nga gën di wax nag di ut ko la jàppale fekk people like me man I will not be part of anybody's problems. Let's address it now and done and dusted. Digala duñ ko mën a stop. Why? Because domi are more digger boba. Domi are always want to explore le Korea. But suboba naka luñ should go be jël correct xamne this is our fate. Ne ku nekk ya dafa sa jëbi. Lo wara am at lo wara def. But again, may nañu help tam pour ñu think, make a choice. And this is up to us as humans. Yeah. Definitely. Doyna waar, but like I said, mooy li Dr. J wax definitely aduna si moom fam nekk rek la nekk dara change dara changé wul ñun nit ñi ñun ñoo changé ñun nit ñi ñoo indi yeneen jikko yoo xam ne definitely fi mu nekk nii doy na waar ak ñun nit ñi ñoo gëm fi mu nekk nii si alal te bugg a fast money te bugguloo liggéey bugguloo jàng bugguloo def business bugguloo doy na waar daal war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que yéen ay moom definitely affect la yow affect sa family ëllëg affect ñu bare bari ndax jar na ko itamit war nañ di ko laajte wante just moving on quickly ñu wax si li nga xam ne fanaa ñu tëjee rek di Rohey Lowe ñu ngi congratulate ki nga xam ne mooy Rohey Malick Lowe gis nañ ne moom itamit win na di RAFELA Africa presidency mu nekk loo xam ne definitely PAOS it's a big thing for Gambia because RAFELA it's also potentially a big platform for women empowerment, for youth empowerment, for indi tamit li nga xam ne mooy indi a lot of funding in Gambia and stuff like that. And gis nañ liggéey bi nga xam ne moom la ci the government def in collaboration with Rohey Malick Lowe suñ ne government we mean the Ministry of li nga xam ne mooy Foreign Affairs. The Minister for Foreign Affairs, Momodou Tangara, was Rohey Malick Lowe's campaign manager for this campaign. Bi nga xam ne moom la doon def ñun ñëpp ñu war a congratulate Rohey Malick Lowe for winning this. Waaye lan mooy si suñ jàngat itamit si suñ politique parce que saa yu nekk dañoo toog si suñ plateforme yi di wax ne bu politique jotee na ñun ñëpp nañ ñu génn takka suñ ndiga politique ba mu neex. Waaye bu politique passé itamit comme nii nañ leen come together ñu liggéey together pour yóbbu askan bi kanam pour yóbbu suñ dëkk kanam te loolu fanaa am na loo xam ne lii nga xam ne xew na mun nañu si jàngat waaye itamit mun nañu si wax tamit definitely ne government yi baro bi yoon moom try nañ si bii parce que definitely def nañ loo xam ne liggéey nañ ak opposition bi seetuñ ne kii opposition la wala lii ak lii ñu liggéey ak moom indi ndam li Africa indi ndam li Gambia because ñun ñoo moom ndam li tey kon loolu itamit doon na loo xam ne dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax Pa Ous ma bàyyi la nga dugal ñu waxtaan si loolu tuuti naka lañ mun a liggéeyee in partnership even diaspora bi sax tamit pour engage government si ñun tamit issues yi nga bëgg yi nga xam ne dañ government daf si war a taxaw bokk na si comme ni ko dee always waxee justice for the victims ak diaspora voting ak yeneen yoo xam ne definitely ñun tamit waruñoo gedda war nañoo engage government to get results. Mayor Banjul Rohey Malick Lowe man ko man lim dama ko congratulate ba pare well lim win ni man dama si proud because I'm one of the fortunate person I can say ne daf lu em ni mayor daf ma call pa loo fok pa lu sa xalaat nangam ñu waxtaan and then she just asked me pa lii loo xam especially when it comes to the act and laws ma wax ko and nekkal ni ko xam ne as a politician we all have our own characters because if you want to be a politician mama foog nga tànga foog nga tof foog nga mën a defante looloy game bi now win bi ni
Winnie Gambia la and Bepo Jigeni Gambia la. And it should further make government prioritizing women's participation in politics. For Rafaela, that's what it's all about. The mayor from anywhere from talk that they were about Jigeni to get involved in the affairs of the country. Now, without that happening, man might talk for powers man like assume nan for law ABC and D might work, law ABCD might work without knowing sir. Jigen bimu ko defaral, what are their problems, what are their concerns, lalagay di joy to. So fake among this representation at the top level, we will never have these policies that will address your own problems. Now, Gambia, how much can we Kenya right now, but the Gambia should celebrate her. Lee is not a win for UDP or anybody else, except for the Gambia and the women of Africa and the women of Gambia. Nyepo win right now. Teman, I couldn't be more proud than her win. Banko appointed as a vice president, Hamnane, you will get it. Because seeing activities, yep, you more the Gambia is the only chapter but fulfill their goals and the objectives of Rafaela. They have been so engaged. She's been going on tour many a times. The whole nation engaging and selling the agendas of Rafaela. Rafaela, yes, it's not a government, neither it is a UDP thing, but it's something linga hamne. It's something linga hamne. Is women's participation in politics and decision making. That's the whole purpose of Rafaela. You know, network of women in from our local governments. From Rafaela is a French acronym. Why she's doing exceptionally well, and it's not to do with politics because man affair at UDP, but she is King Ahmed Jigen la, that she needs the support of Bepo Jigen and any Jigen in parliament right now. She has set the standard. And it's up to us now to follow. And it's nothing to do with politics or nothing else, but she's empowered because of Lim Amte right now, Mama, what Mexico. Because Gambia is a small country, Banjul is a small city, is leading the network of women in local government. So it's not only about Damofane UDP la, Damofane Rohey Lowe, small Moneko the mayor, but she went in there to want, hey, I'm a Gambian from Banjul, the mayor and the first female mayor, and we want more female mayors in Africa. And this is the agenda that she was using. And we have also seen the government support. So government, they do have their good and their bad side. So when it comes to working for now, they should hijack saying. But when it comes to campaign, key campaign did not represent the government. That person only represents the party that he or she belongs to. After that, we have the government that has a legal mandate to work for every Gambian, support every Gambian, and protect every Gambian. And then we all have to join hands and congratulate the mayor when there is hope for women in Africa, there is hope for women in Gambia. Now it's just like and then have faith things will go on. And if we can give a call, hello mayor, anything else we can help, I'm sure she's always open. So I'm right now on that. Definitely. Di wax rek pa gis nañ liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la ci def. Bëggoon nañoo gën a yaatal waxtaan bi waaye tey unfortunately time moom fi mu nekk nii nekkut suñu side. So fi mu nekk nii I think that we will just have to close. But next week ñu gën leen a yaatalal waxtaan bi on that. But the work, congratulations once again, Rohey Lowe, the mayor of Banjul. Again, apologize on behalf of Nancy. Unfortunately, lampa dafa dem off. So munuta duga munta jekali because telephone am bi fim nekk ni dafa dee mota mu am pour gena mota de gisatu len ko Gambia mom definitely President Barrow war na jog ci yefi lampa yi ni no, definitely, you know, this is not acceptable. Munuñoo am dëkk boo xam ne basic things. And you know, man, lima de wa problem in now do that the manager or the director. You have to start from the bottom, the technicians, you're responsible for this. This is not acceptable, definitely. Your water problem la, electricity problem, nakala business di dohe, nakala dara di dohe. Xam nga li tamit nak definitely. Mama, ñu
the solution to the problem mooy daaxa every time. We don't cry for a solution to the problem. ñun dañ bëgg ñu daaxa ko nga fal keneen. You can't daaxa the whole of NAWEC. You need to change what we're doing, and the person in there can change it. Now, King appointed Abdou Diop has been there in NAWEC since Bimaneke Halel. So if nothing is improved, he knows the problem more than anybody else. So Neng advocate for a change in the way things are run, not the people, not the person in charge. You can't have the whole of NAWEC. It will solve nothing. We have seen it. Right now, we still complain the same thing. It's not, they are not the problem. The powers given to them, the amount of powers given to them, the responsibilities that are given to them, whether are they fulfilling it or not? Who is checking? Who is doing the checks and balance? Are we holding them accountable for the interest of the country? These are things we need to do, but not Nengene Baro, Nengene Mr. Job or Mr. J. It's not going to solve this problem, ma. So in Mr. Job, in Mr. Cham. Mr. Cham is enjoying the same privileges as Mr. Job was doing. We all know what is things. So you know, system change down the PDOS way. So sufla ñoy doore di balé di fompa di defar. Lu ko may leadu change definitely. Why definitely, I mean, something as basic as lampa, kurang and ndox lolu waru ñoo nekk fi ni 2022 ba légui di ci wax sax definitely di ci débat dafa doy waar ci dëkk bi. Te baroli war na ci jóg definitely. It's not just about, you know, it's about the technicians, it's about people ñi dem nga gis leen ñu jël mu óor leen ne fil bi ñu jël ko dog ko mu óor leen ne essence bi ñu jël ko sàcca ko, you know, it's and again it's Gambians buñ dee wax benn foreigner ñun Gambians ñoo responsible for our own problems, and it's very sad definitely. Pa us ñu tëj su ko defee mu mën a noppal voice bi nga xam ne jéema tane ñu tëj ma bàyyi la nga tëj den man ma tëj ñu dem. Two things yoo xam ne nañ ko indi si social issues show bi ñu ngi dégg, and I'm trying to confirm ne in Seattle dafa am koo xam ne dafa dóor jabaram bem dem into coma or something like that daal ñu ngi ko confirm. In England itamit am na koo xam ne ñu ne moom dafa dem Gambia because moom ñu ne lawyer la England or something mu jaay jànxa bi doole jël doomam bi 3 years old nangu ko si loxoom yóbbu ko England. Yooyu noonu yëpp ñu ngi work on those stories and dinañ ko indi fii nii and you know jigéen ñi nga xam ne itamit ñun ci suñ biir ñu ngi xeexante mel ni you know it's just crazy. Mooy li ma doon wax léegi nuyu rek nga taxaw foo taxaw gis asamaan si ba léegi ñu ngi buuxante mënuma understand di xeexante di yaxalante si yu bari yooyu noonu yëpp thème yoo xam ne la waxtaan yoo xam ne war nañ koo indi. Ma bàyyi la nga tëj daal dinañ xool kañ la ñoo ñëwaat pour indi yii tamit ñu waxtaanee ko. Jërëjëf ba pare di wax ni silaan yëpp ne we appreciate you all the time fu ñu ootee rek nga ñëw li ngeen pos moom every time ñun su ñëwee rek we always hit the nail on the head and invite people with substance and we talk on issues loolu na important. Now yes, we will come more with these issues nga xam ne they are domestic violence against women. We always want to do our research and bring the facts on board. Now, the wax ñoo seetaan yëpp ne jërë ngeen jëf, and we were eager to come. Ñu ngi contemplate where Taylor or Elekla, and then we are doing a lot of hard work on the ground. We do this agree to come on board. Te ñu ngi ñaan Yàlla, ñu ngi naan ñaan, it's not only about Satan and then close our topic. We want this message suñ paree dañ ko share. Let's pass the message. Nga xam ne that's all we can do. That's all we do as a corporate responsibility, as people. Thank you for watching. Satan not correct, you are depriving somebody else this information and this viable information. Then pass on, then talk to our sisters, our brothers. Well, they are going to go to Dubai one bini. It will be very interesting to see how men have been trafficked to Dubai. You know? Wow, why? Who knows? It's coming, but another version of it more this footballer. So why better? We'll come back. So if I can Alex another 1 hour and you jekali and topics or whatever, we'll try and do that. Wow. Yeah. So thank you very much. So Jerejef, the website and everything. So we say belegi ñu ko mëna maintain diko sustain. It's because of definitely gannaaw Yàlla mom.
all the website bills moom moo ko dee fay moo ñu dee jàppale si loolu so definitely kan Fat Sow maa ngi ko wax jërëjëf Nubian na moom nañ la yow tamit jërëjëf definitely Fat Sow mooy one of the few people ñoo xam ne definitely every month dinañu jàppale pour li nga xam ne mooy sustain the website the Linguère Post website ak li nga xam ne mooy bills yu ndaw yi nga xam ne tamit dañ ko war a fay you know as you know nothing is free programme bi ñoo use nii sax dafa am koo xam ne moom itamit moo ñu ko jëndal jox ñu ko pour ñu mun a indi lëfin bi muy di StreamYard programme so definitely ñu ngi wax Fat Sow ne ko jërëjëf thank you so much for everything that you do to support and continue to help us to maintain lëfin bi the website and everything else di leen wax itamit yéen ñëpp mi seetaan di leen wax jërëjëf please like and share the Linguère Post page as well nga xam ne suñ eggee a certain number of likes dinañ mun di am itamit revenue from li nga xam ne mooy di shows yi ñoo am loolu tamit dinañu dimbale pour mun a continuer Fat Sow nga enjoy India di wax Fat Jagne the activist thank you moom itamit mu ne yes mu ne boys itam ñu ngi leen a traffic to Dubai di leen defloo yëf yi yeah actually dégg naa loolu ñu ngi leen a traffic ñoom itamit di leen defloo yëf yi mooy yooyu noonu rek but dinañ ci gën a waxtaan dinañ indi Fat Jagne ñu gën a yaatal waxtaan bi di wax ñëpp jërëjëf thank you so much Pa Ous xaw ma na bugg ngaa yokk anything while before non maa ngi ok man dama delluwaat nii dama jëloon nii break liggéeykaay 1 hour waaye tey ma dee waaye waaye no mama we will always spare our time for our people and because lii I'll be very proud ëllëg su ma dee tey ñu naan ñu fi daan toog di wax right now and that's what objective luñ fee bàyyi so na rafet rek waaw man that's why I'm clean myself because later that I lock up my kids up there, lock them up. They right now we should have been out and fun. Why this is what we have to do. We have to leave a legacy of good work. You ultimate dengan bad we what yen setan ñep den ñaan ya bu suñu bati am melni moy lolu buñ am so trot buñ am ay bati bi because baaxut waaw yow nag buli feew ko sa feebar baaxut buli day ko gëj wal jam nag mënut a ñàkk a feebar because feebar moom mooy wane sa jàmm yaa fa mu toll because digga bi nga feere 1 week rek xam nga di value of life waaw so noonu la doomi aadama bala nga mun a xam ne yàlla am na rek jaaju thank you waaw so bala nga xam ne yàlla am na rek mama mu nangu ci yow lim la may nga enjoy life si nga xam ne digga yàlla buur la it humbles you yes definitely moo tax ku wér rek santal yàlla te ñaan yàlla tamit yàlla may ko ñëpp Fat Sow ñun daal toog nañ daal nam si ndigaam bi ne karaj mun ta jóg si kaw lal bi man tam ma toog rek suma baat ba dem 2 weeks mënumaa wax ba léegi yéen a ngi koo dégg mënumaa wax mënumaa def dara boobu moom bi laay ñun ñëpp la xombul nag wax digga ne yàlla because you know, you just realize the fragility of life and you realize that definitely comme ni ma ko waxee ñun ñëpp kenn du fi dara kuñ ne doo dara nag nga mer waaye loolu mooy digga de nit moom du dara definitely and li Pa Ous doon wax ñun ñëpp you know suñ doom yaa ngi nii is a Saturday ñu ngi ñoo xaar so ñoom tamit foog ñu gërëm leen parce que ñu ngi leen ñoom tamit restrict bul dugga si fii bul jaar nii bul def nii yëpp pour indil leen programme si nii so dinañ dee appreciate tamit yéen tamit seen support ak li nga xam ne mooy déglu beeg yooyu definitely Pa Ous jërëjëf ñaa yàlla may jaamu suñu réew mi because jaami réew mi mooy suñu jaama bi mama wérutee maa ngi nii man sax dama teel a ñëw so mama wér man tam mooy suma jaama mooy seen jaama so ku nekk rek am na foo link each other and then let's pray for peace mama because jaamas la lépp a xaj loves la lépp a xaj right now te gina yoko tamit mu ñalante bi we have a program about we as Gambians Facebook bi li fi nekk yëpp is not real well the few of them so nañ bàyyi xel tamit si ñi nga xam ne mooy the two faces ñi nga xam ne dañoo toog wax there are certain people ñi nga xam ne mama they have no moral authority to come on social media and speak because of what they are doing man nag in due course we'll talk about that how we Gambians ay naka daxa ganaar naka dafa soxla you know fii léppay anaka yëppay jeex te ñaa yaa fan yi gis naa suñu sista yu baax ñu ngi gaañu asuñ benn boy jibal njaay Banjul a jànga boo nekk America yaa xare leen àjjana yëpp yàlla xare leen àjjana yi gën a kawe yaa rabbi
ba pare di wax rek ne loolu rek war nañoo jéemantal pa aus li ñoo defante si suñ biir di ko underminante surtout di ko waxante si lu ñaaw ñu bàyyi ko xel parce que yéen yi dara jaru ko like I said life bi dafa gàtta ba xamuloo ëllëg ñun mi toog ni yëpp di seetaan suñ ëllëg next 5 minutes sax xamuñ ko saka suñ ëllëg so definitely di defante yu ñaaw yi ñuy defante di waxante yu ñaaw yi ñuy waxante di underminante si ron di gorante we will bring the social issue show we will talk about this again because am na yu ñaaw yoo xam ne kenn xamut lu tax nit di war a def sa moromi julit wala sa moromi nit sax façon yooyu noonu definitely dara jaru ko fi si àdduna nañ leen gën a daal delloo suñ boppa ba pare comme ni ma ko dee waxee xam ne asamaan si foo teen gis ko billahi jarut bu xante nañ leen defante ndanka pa us ñu am fii ba next week incha allah. jërëjëf waaw Fatou Sow moom bu naa xam kan la Fatou Sow Nubian amin jërëjëf suma anti boobu noonu jërëjëf ndax la ñu ngi lay nuyu jërëjëf Fatou Sow yow moom yow mention spéciale la ñuy wax Aida Camara thank you so much ñu ngi leen a wax yéen ñëpp jërëjëf thank you so much for next week inshallah or ëllëg su fekkee ne am nañ time we will come back definitely